શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગોપાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય. ઉમાપતિ મહાદેવની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. લંડન મંદિર રજ જયંતિ મહોત્સવની જય.
સ્વાગતમ સ્વાગતમ. હું આપ સર્વ જીવ પ્રાણીને અનંતકાળ સુધી નિહાળતી, પોષણ કરતી અને સંભાળતી આવી રહી છું. હું છું એ પર્વતની ટોચ, સમુદ્રની તળ, વૃક્ષની શાખાઓ અને ફૂલની પાંખડીઓ. આજના મહિલા દિનના શુભ દિવસે હું, ધરતી માતા, આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પરંપરા પ્રમાણે આપ સર્વ યજમાનનો ચાંદલો કરીને મારે પૂજન કરવું જોઈએ, પરંતુ આ પરિસ્થિતિમાં હું તમને સ્વયં ચાંદલો કરવા આવી શકતી નથી. મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપ સૌ ઘરે બેઠા મારા વતી એકબીજાને ચાંદલો કરશો. મારા ઇતિહાસમાં મેં અનેક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણો નિહાળી છે. એમાંની કેટલીક તો સમયના વંટોળ સાથે ભૂલાઈ પણ ગઈ અને મારામાં સમાઈ પણ ગઈ છે. પરંતુ મારા ઇતિહાસમાં એક ઘટના એવી બની ગઈ છે કે જે અનંતકાળ સુધી જીવંત રહેશે, જે સમર્પણ, બલિદાન અને પ્રેમથી સભર છે, જેમાં ભક્તોએ પોતાનું સ્વાભિમાન ગુમાવી મરણ્યા થઈ એક ધ્યેય અને ગુરુ વચન નિભાવવા સારું મનુષ્યએ દાખલો કર્યો હોય તો તે હતું આ ભવ્ય દિવ્ય મંદિરની રચના. આ છે વિશ્વનું પ્રથમ ભારત દેશની બહાર પરંપરાગત હિન્દુ મંદિર. આ છે લંડન શહેરના 7 પ્રખ્યાત આશ્ચર્યમાંનું એક રત્ન. પણ આ મંદિર જોઈ કોણ જાણી શકે કે સાક્ષાત ઘનશ્યામ મહારાજ દ્વારા હજારો મુમુક્ષુઓનું પરિવર્તન થશે? આ મંદિર જોઈ કોણ જાણી શકે કે એક એક પથરા પાછળ હજારો કલાકોની સેવા ગઈ હશે? આ મંદિર જોઈ કોણ જાણી શકે કે એના ઊંડા પાયામાં હજારો હરિભક્તો આ નિર્માણ યજ્ઞમાં હોમાઈ જશે? ખરેખર આ મંદિર માટે અનેક હરિભક્તોએ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું હતું. કોણ હતા આ હરિભક્તો જેણે શ્રીજી મહારાજનું વચન, ઉપાસના સારું મંદિર બાંધવા છે, તે વચનને પરદેશની કઠણ પરિસ્થિતિમાં પણ અધ્ધર ઝીલી રાખ્યું હતું? આજે તો મારું હૈયું છલકી રહ્યું છે. એનું કારણ તો એ છે કે વીતેલા 25 વર્ષ પૂર્વે આપ મારા સખી મહિલા હરિભક્તોએ તન, મન અને ધન કુરબાન કરી આ મંદિરના ભવ્ય નિર્માણ માટે ખૂબ બલિદાન આપી સમર્પણ ભાવથી સેવા કરી હતી. આ મંદિરના સર્જન પાછળના એક એક ક્ષણની હું સાક્ષી છું. જે મુશ્કેલીના ક્ષણ ઇતિહાસના પાના ઉપર લખાઈ ગયા તે આજે સાંભળવામાં આવશે, અનુભવ કરવામાં આવશે. સ્વામીને સર્વસ્વ કર્યું છે અર્પણ, એ છે આપનું અદ્ભુત સમર્પણ. આ છે લંડન મંદિરની ગાથા, વર્ષો વર્ષ રહેજો સંભાળતા. It was the decade of the 1970s. These were extremely tough times, which saw individuals and families emigrating from East Africa to the UK. Many of them were pushed beyond their comfort zones, having to move far away from the place they used to call home, living in difficult conditions. They came with almost nothing in their hands, some owning only the clothes on their backs. We came in winter, October. Everybody landed at Heathrow Airport and we were put on a coach. Everybody just put on a coach. We didn't really have much belongings, so we all got on a coach. We were taken to a refugee camp in Wales, in Tunfenau. તો એ જ વ્યક્તિ થાય ને કે આપણે કરીશું, શું કરીશું, આપણે તો આ દેશ જોયો ના હોય તો આ કેવું છે કેવું નહીં, એ બધી વ્યક્તિ તો થાય ને. પછી અહીંયા આવે તો આપણે તો આ કેમ્પમાં નાખ્યા ખરા છે ને, કેમ્પમાં નાખ્યા બધા જેલ ઓલા આમાં મિલિટરીના કેમ્પમાં. તો લગભગ મહિનો જેટલું રહ્યા છે. કોઈ હતું ને, આપણી વસ્તી બહુ ઓછી હતી ને, એટલે બહુ તકલીફ પડી હતી ભાડાના મકાનમાં રહેવાનું બધું. કહે છે ખાલી હાથે
પગે આવ્યા હોય એને તો જ હોય ને. પછી ઘણા બધા દુકાનો લઈને બેસી ગયા. આપણે બધા જેટલા આવ્યા ને દુકાનો મળી જો મળી તો લઈને વેપાર કરીને આગળ આવ્યા. They were faced with a new language and a totally different culture. The weather was extreme, a coldness that none had encountered before. Food supplies were limited. Most of the food available was not suitable for these Haribhaktas who were determined to live within the niyams prescribed by Bhagwan Swaminarayan, something they were not willing to sacrifice. કોઈ આપણું મળે નહીં, ભાષા આવડે નહીં, અહીંયા પાછું ઇંગ્લિશ, જુદી ઇંગ્લિશ, સેટલ થવાનો પ્રોબ્લેમ હતો. My parents kept their satsang and they made sure that we kept satsang. It was very easy in that time when there wasn't the right sort of foods to eat to say, okay, kasu nathi ele apre jamila. We didn't do that. They stuck to their satsang, their niyams, and they made sure that my brothers and I stuck to it as well. આપણે તો કશું ખાઈએ ને આને બ્રેડ એકલું ખાઈને કાઢતા હતા દિવસો. તો એટલા દિવસ રહે એટલા દિવસ એ જ ખાધું. હા, અમારી પાસે પૈસા પણ નહોતા, કોટ નહોતા, શૂઝ નહોતા. આવ્યા ત્યારે ચંપલ પહેરીને અમે જતા, સ્નો આટલો હોય, આટલો સ્નો હોય. બાપાનું નામ દેતા જે. Whilst their husbands went out to work and provide for their families financially, the Mahila Haribhaktas, the wives and mothers, were the ones ensuring sanskars were upheld, ensuring niyams continued to be followed. They were the ones who continued to nourish the spiritual and cultural well-being of their families. These Haribhaktas encountered hurdle after hurdle, yet one thing was kept alive in their hearts, their faith in Bhagwan Swaminarayan and their Guru Yogiji Maharaj. It was this faith and community spirit that encouraged the Haribhaktas to support each other and start conducting satsang sabhas in various homes and halls. We don't have anything, but we have each other. That's what's kept us really, really strong. And yet again, this is all down to the values of satsang, the values of satsang that my mom and dad had, that they, family was so important and sanskars are so important. It wasn't a case of, હવે આપણે અહીંયા આવ્યા છે, હવે તો આપણે ગમે તેમ કરીને જીવવું પડશે, હવે જે હોય જેમ તેમ ચાલી જશે. No, it wasn't જેમ તેમ ચાલી જશે. We kept to our niyams and that sort of really helped us. મંદિરમાં જવું હોય પણ મંદિર હોતું નહીં ને, અમે શોધી કાઢ્યું. પ્રહલાદજી પ્રફુલ્લભાઈના બનેવી, એમને ત્યાં 10 સેટરડે સત્સંગ થતો. પશ્ચિમના દેશમાં આવે છે સૌ ભક્તો, નહીં કોઈ સગવડ નહીં કોઈ સુવિધાઓ, હિંમત રાખી સૌનું લે છે સંભાર, શ્રીજી તો છે એક જીવનના આધાર. તારીખ છે 23મી મે 1970. આજે ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજે સૌ પ્રથમવાર મારી પશ્ચિમની ધરતી એમના ચરણરજથી પાવન કરી. એમના દર્શન કરી હરિભક્તોના આનંદનો કોઈ પાર નથી. યોગીજી મહારાજે સર્વે, નાના મોટા, બાળ વૃદ્ધ, મહિલા પુરુષ, એક હરિભક્તોના ચિતલડા ચોરી લીધા છે, એમના પ્રેમમાં પાગલ કરી દીધા છે, સત્સંગના રંગે રંગાવી દીધા છે. યોગીજી મહારાજની મીઠી વાણી, નિર્દોષ હાસ્ય અને સરળ સ્વભાવથી કોણ ભૂલું ન પડે. મોટા મોટા જર્નલિસ્ટ અને સમાજના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ પણ આ ગુરુનું જીવન જોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. જયંતિભાઈ એમણે શોધેલી એ જમીન, એટલે ચર્ચ હતું ને, એ ચર્ચ એમણે શોધ્યું હતું ને આપણે લીધું એ ચર્ચ. પછીથી બાપાએ કહ્યું ને કે લઈ લો જસભાઈ લઈ લો, કે છે પૈસા થઈ જશે. તો બધા પાસેથી પૈસા ઉઘરાવ્યા, કોઈ જેટલા નહોતા, જેની પાસે જે હતું બધાએ સર્વસ્વ આપી દીધું. પણ ચર્ચ છે ને આખું બળી ગયેલું હતું ને બહુ જ ગંદુ હતું. પણ પછી બહેનોએ ને ભાઈઓએ બધાએ થઈને બહુ સેવા કરી બધી બહેનોએ.
યોગીજી મહારાજે કહ્યું કે આટલું બધું ગંદુ હતું ને, અને હવે આપણે મહારાજને બેસાડવાના છે, તો હવે દૂધથી કે છે મંદિર ધોઈ નાખો. એટલે દૂધથી આખો હોલ ધોવાનો કેવી રીતના કે પાણી હોય ને એમાં આપણે પગ પોતા કરીએ ને એટલે એમાં દૂધ પાડવાનું થોડુંક આખું, એટલે એનો મીન્સ છે કે આ દૂધથી ધોયું એમ એવી રીતના. એટલે ડોલો ભરીને આપણે જે પોતા કરીએ ને. એપીસી એક વાન રાખ્યું હતું, એ વાનમાં બધાને ભરી જાય ત્યાં આગળ વાનમાં. તો ત્યારે તે કંઈ લિમિટ નથી, તો બધા 15-20 જણા અમે વાનમાં બેસી જઈએ, ઇસ્લિંગટન જઈએ ને પછી બધી સેવા કરી પાછા ઘરે આવીએ. એવી રીતના સેવા કરતા હતા બધા. યોગી બાપા આવ્યા ને તો કામેથી અમે આવી અને છોકરાઓને ખવડાવી કરીને પછી પાછા ઇઝલિંગટન આપણું જે ચર્ચ છે ને એ લીધેલું. ઈસ્ટમાં પીસી છે ને, પીસી પટ, એ એક જગ્યાએ કોચ ઊભા રાખતા હતા મેનો ડ્રાઈવમાં. ત્યાં બધી લેડીઝ અમે 5-6 જેને આવવું હોય ને એવી રીતના ટાઈમે આવી જજો. પછી ત્યાં મંદિરે જતા હતા, પછી સાફસૂફ કરતા હતા અને સાંજે પછી મોડા આવતા હતા. યોગીજી મહારાજ બધાને ખૂબ બળ, પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન આપે છે અને બધાને એક અદ્ભુત શિખરબદ્ધ મંદિર બાંધવા માટે આશીર્વાદ આપે છે. અત્યારે તો એક હોલ ભરાય એટલા પણ હરિભક્તો નથી, તો શિખરબદ્ધ મંદિર કેવી રીતે? પણ જે ટરોરીની મૂર્તિ છે ને એ તો જ્યારે યુગાન્ડામાં એક્ઝોડસ થયું ને ઈદી અમીન બધાને કાઢ્યા ને ત્યારે મારા પપ્પાએ કીધું કે જ્યાં સુધી અમારી મૂર્તિ અહીંયાથી નહીં જાય ને મહારાજ કેન્યાની બોર્ડર સુધી, ત્યાં સુધી હું અહીંયા જ રહીશ. એ જે ટરોરી મૂર્તિ હતી ને તો 74માં 4 વેઝમાં બાપાએ આપણે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી ને યજ્ઞ કરીને. બિકોઝ કોઈએ સપનામાં નહોતું ધાર્યું કે જ્યારે આપણે ઇસ્લિંગટનનું મંદિર કરશું તો આપણી સંખ્યા આટલી બધી થશે. વી સો વેન વી બોટ લાઈક આપણે જ્યારે ઇસ્લિંગટનમાં આપણું મંદિર થયું ત્યારે આપણને એમ કે અત્યારની આપણી જે જરૂર છે આ પૂરી પાડશે, બટ ફાર ફ્રોમ ઇટ. જ્યારે બધાના મનમાં આ પ્રશ્નો રમતા હતા તેવા સમયમાં યોગીજી મહારાજે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ગુરુપદે નિમીને પોતે અંતર્ધાન થયા. યોગીજી મહારાજના સંકલ્પને પૂર્ણ કરવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 1974માં ફરી લંડન પધાર્યા, પણ આ વખતે તેઓ ગુરુપદે હતા. ક્ષણ એમણે હરિભક્તોને યોગીજી મહારાજની જેમ બળ, પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન આપ્યું. આ પ્રેરણાદાયી કાર્ય પૂરું કરવા માટે હરિભક્તોએ શું ન કર્યું? કલ્ચરલ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયાના આરંભથી સત્સંગની અલંકારિક રચના ચાલુ થઈ. ઇઝલિંગટનથી લઈને આસ્ટન, વેલિનબરો ને લેસ્ટર સુધી આ સત્સંગનો રંગ પહોંચી ગયો ને હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ સિંહ ગર્જના સમાન કોલ આપી દીધો છે કે અહીં મોટું શિખરબદ્ધ મંદિર થશે. યોગી બાપાને જોઈ સૌના હૈયા ખીલ્યા. અમારે આંગણે તો અક્ષર પધાર્યા. ભારતીય સંસ્કૃતિ પશ્ચિમમાં છે જીવંત, સત્સંગનો રંગ આપી અમને કર્યા છે સમર્થ. જોગીમાં એ સંકલ્પ કર્યો કે આ મોટી સભા થઈ જશે, એટલું જ્યારે નાનું મંદિર કર્યું તો મોટું મંદિર થશે ને લાખો બધા આવશે. હવે એમનો સંકલ્પ એવો છે તો ધીરે ધીરે આપણે વધ્યા છે અને આજે સભા આટલી મોટી કરી ત્યારે આપણે જોઈને કે આ તો બહુ મોટું પડશે, પણ આ એ નાનું પડે છે, બહાર બેસવું પડે છે, પેલી ઘર બેસવું પડે છે, એમ બધું થાય છે. એનું કારણ શું છે કે આપણે બધા એ ધાર્યું નહીં, અમારી ભગવાન દયાથી સંતો રહ્યા.
સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ અને ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ઐતિહાસિક ઉદ્ઘોષ પછી તો જાણે સૌ હરિભક્તો આનંદ અને ઉલ્લાસ અનુભવ કરવા માંડ્યા. શું આ દેશમાં અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ શિખરબદ્ધ મંદિરમાં બિરાજશે? મહિલા હરિભક્તોએ આજ સુધી કઠણ પરિસ્થિતિ સહન કરતા સત્સંગ જાળવ્યો હતો. વિદેશમાં રહ્યા પણ નિયમ ધર્મ અડગપણે પાડ્યા અને મહારાજ અને સ્વામીનો રાજીપો મેળવ્યો. તો હવે તેમની અંગત રુચિ અને સંકલ્પને શિરોધાર્ય કરી સૌ હરિભક્તોએ હોલા ઉપાડ કર્યો. It was with this sankalp that this incredible journey of Samarpan began. Under the love and guidance of Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj, satsang in the UK continued to grow and flourish to the extent where Islington Mandir, a hall which could not even be filled in the early days, had become too small and a larger space was needed. After a lot of searching and many efforts, a new site was found at Meadowgarth in the London borough of Brent. In July 1980, the festival marking the foundation stone ceremony of the new mandir was celebrated with a grand procession through the local streets, during which Pramukh Swami Maharaj was seated on an elephant with Hari Krishna Maharaj on his lap. After the Khat Murat of this new mandir at Meadowgarth, Swami Shri said in his blessings, "For a long time, there was a wish that a larger mandir be built in London. By the grace of Maharaj and Swami, that wish is finally being fulfilled today." બાપા આવ્યા ને જૂના મંદિરમાં તે વખતે બાપાને હાથી ઉપર બેસાડ્યા હતા. એટલે હાથી અને સવારના પરમાં જ વરસાદ ચાલુ થઈ ગયેલો અને છેક આલપટનથી બાપાને મને લાગે બેસાડ્યા હતા. અને વરસાદ કેવું ઘણો તોય પણ આપણે બધા જ લેડી સત્સંગી જે હતા ને એ ભલે ને વરસાદ આવતો હતો બધા જ આવેલા, કોઈ બાકી નહીં રહેલા. અને પછી અહીંયા આવીને આપણો આજે અત્યારે ઝુંબો છે ને ત્યાં આગળ બાપાને ઉતાર્યા. તો રસ્તામાં બધાય સંતો બધાય કોઈ આગું પાછું નહોતું, તો વરસાદ આવતો હતો અને બાપાને છત્રી ધરેલી પણ બાપાએ પલળી ગયેલા. અને પેલું તો હાથી તો આમ ડોલતો ડોલતો હોય ને એટલે બાપાએ પલળી ગયેલા. એ બહુ યાદ છે. પછી આપણે ઇઝલિંગ્ટન મંદિરેથી ને મેડોગાથ વિચ ઇઝ જૂનું મંદિર જે હતું ત્યાં આપણે 82માં મૂવ થયા. આપણે સ્વામી બાપા અહીંયા આવ્યા ત્યારે આ મંદિર પ્રોજેક્ટ ચાલુ થવાનું હતું. અમે બધી સેવા માસીઓના હાથના નીચે કરતા હતા. ફાઇન હતું અમારા જમાનામાં ત્યાં જૂના મંદિરે, બહુ જ ફાઇન. અને બધા હરખે હરખે સેવા કરતા હતા. અને આગળ જે આપણું દર્શનનો હોલ હતો ને એ હોલમાં તો આપણે સભામાં જ બેસતા હતા. પાછળ જે હતું ને એમાં આપણે સેવા કરતા. પણ બધાને આમ આનંદથી સેવા કરી. હા, પાછળ આખો પેલો હોલ નહીં, પાછળ આ મોટો એક મંદિર ને એની બાજુ હોલ, એમાં બધા બેસીને સેવા કરે. અને બહુ ખૂટે ને તો પાછળ પછી બહારે નાસ્તો કરવાનો હોય ને બધા ભજીયા કટોકરો કે એવું બધું. આ બાપા આવવાના હતા આવ્યા તારે તો બધું બહારે આ પાછળ જગ્યા નહીં બોયણા કે એ બધી પહોંચી દીધેલું. પછી એ ધોવું કરવાનું જે કરવું હોય એ બધું એને એ જ કરવાનું. અંદર આ માછીઓ ખાવા કરે દાળ ભાત કે જે કરવાનું હોય એ અંદર, પણ બધા તીખું કરે ને ફર એ બધું બારે કરે. ખાસા હરિભક્તો બી વધી ગયા હતા because they came from Uganda અને કેન્યાથી બધા. quite migration was in a very high level in this country. So સત્સંગ બી ખાસો વધી ગયો હતો. હું સેવા કરવા તો દરરોજ જતી હતી. ચકરીની સેવા થઈ જાય. શરૂઆતમાં 25 kg ફ્લાર પ્લસ બટર આવે પ્લસ મેદો આવે, એટલે ટોટલ વેઇટ ગણીએ તો લગભગ 35 kg થાય. શરૂ કર્યું ત્યારે અમે 2 જણા હતા મેડોગાર્થમાં. પછી અહીંયા સાયનામાં મૂવ થયા. ત્યારે અમે એકચ્યુઅલી નાનેથી શરૂ કર્યું, 3 કે 4 જ જણા હતા. પછી ધીરે ધીરે આપણો બિઝનેસ વધ્યો
એમથી મોટી થઈ. Chandu Kaka and Lalta Masi, they used to bring food. Sometimes they used to bring food from home. Sometimes they would come here, and it was winter as well. So what they would do, they'll cook khichdi for us, garam garam. એ સાદા માછી, આ સૈતા માછી, પટની અને ઓલા મુક્તા માછી, એ 3 વાસણમાં બહુ રહેતા. બહુ વાસણ તો હોય, બધા વાસણ એ લોકો ચોકડીમાંથી બહાર જ ના નીકળે. વાસણ તો ઘણી ફેરે છે ને કે ઠંડુ પાણી હોય, ત્યાં ગરમ પાણી ના હોય, એટલે ફ્રીઝિંગમાં, એક તો ઠંડી હોય ને ફ્રીઝિંગમાં, પણ હવે ઠંડા પાણીથી ધોઈ કાઢીએ વાસણ. ઇટ વોઝ ફન, ઇટ વોઝ રિયલ ફન. તારે બેન આપણે પાસે સાધન જ નહીં ને, ત્યાં પછી શું સાધન નહીં, એટલે પછી તે એક તપેલું લાવીએ, એની અંદર બધું એક કાઢીને પછી બીજું કરીએ, એવું હતું. તારે પૂરા વાસણે આપણી જોડે નહીં. આપણી પાસે કંઈ મશીનરી નથી કે કંઈ, તો દાળ કરે મોટા તપેલામાં, તો એને અહીંયા તો મશીન છે મારી પાસે, ત્યાં તો મોટા ચાળામાં નાખીને માસીઓ કે ચાલો હવે બેસી જાઓ ગારવા, એ ગારીએ. પછી શ્રીખંડને એવું કરતા હતા તો બારે પાથરતા, દહીં કરીએ તો મોટા તપેલામાં દહીં કરી ચોકડીમાં પાણી ભરીએ, પછી એમાં તપેલું મૂકી અને હલાવ હલાવ કરીને દૂધ ઠંડુ કરવાનું. અને પછીથી ત્યારે હીટિંગ સિસ્ટમ નહીં, જ્યારે ઓલો સમયો કરવાનો હોય કે ઓર્ડર લગ્નના લેતા હતા, તો ત્યારે શ્રીખંડને બનાવવાનું હોય તો 1000 પાઇન્ટ શ્રીખંડનું દૂધ આખરવાનું હોય, તો રાત્રે આખરીને પછી ત્યાં હીટિંગ ક્યાંય ના મળે. એક મેરેજ હોલમાં હીટિંગ હતું, મેરેજ હોલ જો કે જે મીટિંગ ભરવાનો એક હોલ હતો, ત્યાં આગળ એક હીટિંગ હતું, ત્યાં આગળ તપેલા ઊંચકીને અમે દહીં ત્યાં મૂકી આવીએ. અને પછી સવારે જઈને બધું દહીં કાઢવાનું, પછી પાથરવા, બધું એક વખત પાણીની તારી કાઢવાનું, પછી નીચે મોટા મોટા પેપર, દુકાનો બધા નથી એટલે પેપર થોકડા બંધ આવતા હતા, એટલે પેપર પાથરીએ, પછી ઉપર સાડીઓ પાથરીએ, એના પર બધું દહીં પાથરીએ, એવું કરતો. પછી 1-2 વાર બદલવું પડે, અને એ બધું પછી દહીં પાછું જ્યારે તૈયાર થઈ જાય ત્યારે બીજું કરવાના. અત્યારે તો મશીનમાં બધું કરે, ત્યારે તો પછી ચાયણામાં બધું નાખી, ખાંડ ને દહીં નાખીને એનો શ્રીખંડ બનાવતા હતા. અમારે કશું વારો નહીં, જવાનું જ સેવ ગાંઠિયા એ બધું કરવા. અને પહેલાં મને આમ ઘસીને ગાંઠિયા પાડતા નહોતું આવડતું, લલતા માસી શીખવાડ્યું. તો કેટલા 5 કે 6 ચૂલા હોય ને, એના ઉપર ઝારા મૂકી અને વારા ફરતી બધે પાડતું જવાનું, પછી પાછું આવવાનું, પાછું પાડતું જવાનું, એવું કરતા. ત્યાં વારા કાઢ્યા, મંડે, ટ્યુઝડે, વેનસડે, થર્સડે, કે તમારે ત્યાં રસોઈ બનાવવાની, કારીગરોની, એ લોકોની 3 ટાઈમ રસોઈ બનાવવાની, સવારના નાસ્તાની, બપોરે અને સાંજે. હસુમાસીને પૂરીના હેડ હતા કે પૂરીઓ જે બધી કરવાની હોય સમયાની, કે સ્વામી આવ્યા હોય, એ એમનું આખું ગ્રુપ હતું, એ પૂરીઓ કરાવતા હતા. અને બીજું આપણે જ્યારે સાયણાનું આ બધું કેટરિંગનું કરતા હતા, એમાં એ જતા. અને આ આપણે પાપડીનો લોટ, એટલે પાપડી બનાવતા હતા. તો દરરોજ એ લોકો પાપડીનું એમનું ગ્રુપ લગભગ 30 થી 35 જણા હતા. તો એ પાપડી બનાવીને આપણે વેચતા હતા. તો પૂરી લોટ ચારવાનો, હવે લોટ ચારવાનો ને, લોટ ચારીએ ને એટલે બધા આપણે વ્હાઈટ થઈ જાય, આખું ભરાઈ જ જાય લોટ, એટલે આખું વાળ બધું ધોળું થઈ જાય, આંખો વાંખો બધું. તો અમે લોટ ચારવાની સેવામાં રહ્યા. અને પછી છે ને માસી, હસુ માસી હતા, તો એમને કીધું કે આ છોકરીઓ લોટ બી ચારે છે ને, તો હવે આપણે એ લોકોને લોટ બાંધવાની સેવા આપીએ. પછી અમને લોટ બાંધવાની સેવા આપી. ફરાળનો દિવસ હતો ને, ત્યારે તો રાજગરાની પૂરી કરવાની, તો રાજગરાનો લોટ એ પણ મશીન અમે ઘંટીથી દર્યો, કારણ કે અમે ઘણા વખત રહ્યા નહીં ત્યાં. તો રાજગરાની જ્યારે પૂરી કરવાની થઈ ત્યારે ઘંટીમાં દર્યો પણ ખરો, ચાર્યો પણ ખરો, અને લોટ પણ બાંધ્યો પૂરીનો. We took part in sevas from picking up rubbish to when there used to be food queues, we used to hold hands to make the lines. We didn't have these barriers that we have now. We used to help with the cooking, so all the masses, my Ba's generation, they used to sit there and make like farsi puri and stuff for Diwali, and all us little children, because I was quite young then, would run and carry the farsi puri to the kitchen so they could fry it and stuff. But we were given so many opportunities, and that was the best part, because we got to know all the Bas and we were able to talk to them in Gujarati and have very fond memories of spending time with them and them chatting to us and talking to us and teaching us, and that's still with us.
Who would have known that even this mandir would soon be too small? And there was an even grander plan being set in motion for a Shikharbad mandir to be built. However, with a deep economic recession in the UK, it was natural to wonder, at a time like this, where will money for a large Shikharbad mandir come from? There were also many difficulties acquiring the land for this mandir. But Swami Shri had absolute faith in his Haribhaktas. Don't forget there was a recession going on at that time. A lot of people don't remember, but during 1991, there was a massive recession. So it was tough financially. પૈસાની તો બહુ પુષ્કળ ખેંચ હતી. પુષ્કળ ખેંચ એટલે કેવી ખેંચ ખબર છે કે આપણને કશુંક લેવું તો એના માટે તો અમે લોકોએ બધાએ નિયમો લીધા હતા કે આપણે આ ના ખાવું. અમે બધા લેડીઝે જે નિયમો લીધા હતા એ તો કેવા લીધા હતા કે આપણે આપણે સમયો થાય 95નું મંદિર પૂરું થાય ને ત્યાં સુધી કોઈએ સાડીઓ બાય નહીં કરવાની. અમે કોઈએ પણ સાડીઓ બાય નથી કરી. સાડી લેવાનું કોઈક સહેજ કંઈ મગજમાં વિચાર કરે ને તો પણ અમે એ પૈસા બોક્સમાં મૂકી દેતા હતા. એમ કરી કરીને અમે પૈસા બધા ભેગા કરેલા. એટલે અમારા ઘર છે ને આવું પેલું બહુ જ ગંદુ હતું, એમ કે કાર્પેટ નથી, વોલપેપર નહોતા, ગેસ કુકર નહોતું. તો અમે ગેસ કુકર તો લાવી દીધું, પણ કાર્પેટને બધું એમને એમ થયું કે હું 91માં બધું ચાલુ કરી દઈશું 1 વર્ષ પછી, કારણ કે અમે થોડી દુકાન તોડીને સરખી કરી નાખી હતી એમ ભેગી એક, પણ ઓલું બાકી હતું. તો પછી 91માં મેં વિચાર કર્યો. હવે 92માં તો પછી આ મંદિરનો પ્રોજેક્ટ ચાલુ થયો અને ઘર તો અમારે પછી કરવું જ નહોતું. જ્યાં સુધી મંદિર ના થાય ત્યાં સુધી ઘર ડેકોરેટ કરવાનું જ નહોતું, એવું નક્કી કર્યું હતું. My dad went to Swami and said, you know, I promised I want to do the Havelini Seva, which obviously as a family we were just thrilled about. There was, from the moment he told Swami, it was like immense joy in our household. It was like such an exciting time. And I just remember my mum and dad saying, you know, we've attained Swami's Rajibur. We've, you know, ultimately that's what we want. આ તો જો મેં કહ્યું એમને ખબર છે કે આપણે કહ્યું આપણી પાસે તો છે નહીં, શું આપીશું, કેવી રીતે આલીશું એમ. તો ગયા ને તો બાપાએ શું કહ્યું ખબર? આત્મસ્વરૂપ સ્વામી કહે કે બાપા એમણે તો બહુ સેવા કરી છે, આ મંદિર આખું બંધાતું હતું ને 5 વર્ષ. તો એમ કે એવા બળિયા છે એમ. પહેલાં થોડીક વાત કરી, પછી એ કે બાપા મને સેવા લખાવી છે એમ. તો બાપા કહે કે તમારી સેવા તો આવી ગઈ, તમારે સેવા લખાવવાની જરૂર નથી. તો આત્મસ્વરૂપ સ્વામી કે કેમ એવું? કે મેં કહ્યું એવું એટલે કે 5 વર્ષ? તો કે ના એમની તો કે આવી રીતે ધનની સેવા એ બહુ જ મોટી કરી છે એમણે, તો આપણે તો હજી સેવા કરી નથી. પણ જોયું બાપા કેટલા બધા અંતર્યામી છે, એમને બધી ખબર છે આપણી પાસે શું છે શું નથી. ઓ બાપાને કેટલો વિશ્વાસ હરિભક્તોમાં છે કે આ મંદિર ઊભું થવાનું જ છે. હવે ત્યારે તો સ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી બધાની, જ્યારે મંદિર કરવાનું હતું. એટલે બધાએ શું કર્યું હતું કે મેં તને કહ્યું ને, કોઈ પૈસાથી, કોઈ ધનથી, કોઈ તનથી, કોઈ મનથી કરી, કોઈ શરીરથી કરી, એવી રીતના બધા બાપીને રાજી કરવાની કોશિશ કરતા હતા. તો બધાની નિષ્ઠા બાપા પ્રત્યે હતી, એટલે બધાને ઉમંગ જ હતો કે કેમ નહીં થાય. આપણે મંદિર બધા હળી મળીને કરીશું તો ડેફિનેટલી મંદિર થઈ જશે. આપણે બધા જોડે સંપ રાખીશું, એકબીજાનો સંપર્ક કરીશું તો નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. કારણ કે આપણે બાપાને મધ્યમાં પધરાવ્યા છે અને એમની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે કરીશું. બાપા આપણામાં ભળી જ જશે અને આપણું કામ ડેફિનેટલી થઈ જશે. The Mahilas thought of every possible way to raise funds. Tapping into their talents and skills, they used these to their advantage. Innovation was at its peak. And then slowly but surely, as the various sites were being acquired to build a mandir here, and finally this one, we started getting involved in fundraising. અમે લોકોએ જો કર્યા તો ઘડા દેગડા ને નારિયેળ ને એ બધું ડેકોરેટ કરી અને એ બધું વેચતા હતા કે એમાંથી અમને પૈસા મળે થોડા ઘણા. એ અમે કરતા હતા. દીવા ડેકોરેટ કરતા હતા, એના પૈસા આવે. એના એ બધું અમે એવી નાની વસ્તુઓ તો બધી બહુ ડેકોરેટ કરીને બધી વેચી છે અમે ત્યારે.
એટલે અમે લોકોએ હાર બનાવવાના ચાલુ કર્યા. તો આર્ટિફિશિયલ ફૂલ લઈ આવીએ અને એ હાર અમે બનાવીએ અને એ વેચી દઈએ અને એના જે પૈસા આવે એમાંથી બીજા ફૂલ લઈ આવે. એમ કરતાં એમાંથી અમે થોડા પૈસા ભેગા કરવા માંડ્યા. And we had a brainstorm to say what shall we do, and then we decided, the first thing we decided to do was the sponsor walk. પછી સ્પોન્સર વોકનું, હા, બાપાની હાજરીમાં સ્પોન્સર વોક હતું અને ત્યારે મારા સાસુનો ખરેખર ઉત્સાહ હતો એ બાબતમાં. તો એનો જ અનેરો ઉત્સાહ હતો. અમને લોકોને જરાક સંકોચ થતો, પણ મારા સસરા ડિસેબલ હતા ને, એટલે અમારી ઘરે જે કોઈ નર્સ આવે, એની કેરર આવે, જે કોઈ ડૉક્ટર આવે, ત્યાર તો ડૉક્ટર હોમ વિઝિટ કરતા, જે કોઈ ડૉક્ટર આવે, જે કોઈ પ્લમ્બર આવે, જે કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન આવે, ઇવન પોસ્ટમેન, એને ઊભા રાખીને મારા સાસુ લીફલેટ આપે અને કે મારો ગ્રાન્ડસન છે ને, ગ્રાન્ડસન તો ત્યારે સાવ નાનો હતો, પણ તોય એ કે મારા ગ્રાન્ડસનને લઈને અમે સ્પોન્સર વોક કરવાના છીએ. સ્પોન્સર વોક માટે બધાને વાત કરે, બધાને. ઇવન આપણે પેટ્રોલ સ્ટેશન જાય ને પેટ્રોલ ભરાવા, તો પેટ્રોલ ભરાવીને પેમેન્ટ કરવા માણસ બન જાય એટલી વારમાં પણ મારા સાસુ ઉતરી જાય ગાડીમાંથી, આજુબાજુ જે પેટ્રોલ ભરાવતા હોય એને કહે કે અમે આ ચેરિટી માટે સ્પોન્સર વોક કરીએ છીએ ને તો તમે આપો. પણ ત્યારે આપણને સ્વામી આજ્ઞા કરી હતી ને કે આપણે પૈસાનું મહત્ત્વ નથી, પણ એક જણને આપણો આ સંદેશો પહોંચે એના માટે આપણે કરવાનું છે. So we had about 3,000, just local London, and we had a group of people who was looking after it. And it was only about 3,000 people walked. And that was, me and Anjana counted as 10 miles, but it was 14 miles. સામેવાળું મંદિર બીજું લેવાનું હતું ને, એટલે આપણે કેટરિંગ ચાલુ કર્યું હતું ને, એટલે બધી વસ્તુ વેચતા હતા આપણે કરીને. આંડવો કરે, ઢોકળા કરે, ભજીયા કરે, એ બધું કરીને વેચતા હતા. સાંજે જ ભેગા થઈએ, કારણ કે દિવસે તો કોઈ નવું થાય નહીં, એટલે બધા સાંજે જ ભેગા થઈએ, પરવારીને આવીએ. પછી રાત્રે 10-11 વાગે ત્યાં લગીને સેવો પાડીએ, ગાંઠિયા કરીએ. Diwali time we used to have queue all the way outside for people to buy mathia because it was well known mathia, you know. લલતામાંથી કે બોનું કે તમને છે ને માપ આપી દો, આટલું નાખવાનું, તમારે લોટ બાંધી દેવાનો. પહેલાં તે બધું કરતા હતા. પછી એમણે મને શીખવાડ્યું કે 30 કિલો લોટ બાંધવું તો કેટલા મરચાં જાય, કેટલો ખારો તો નહોતા નાખતા, કેટલું મીઠું જાય, કેટલી ખાંડ જાય, એ બધું મને એમને આપી દીધું હતું. એમને શીખવાડ્યું લલતામાં. મઠિયાનું તો એવું થયું ને કે પહેલાં છે ને અમે હાથે લોટ બાંધતા હતા. હવે હાથે લોટ બાંધીએ ને મઠિયાનો તો થાકી જતા હતા, બહુ થાકી જતા હતા. ગાંઠિયા પાડીએ કે સેવો પાડીએ કે કંઈ કરીએ ને તો બહુ થાકી જતા હતા. પછી મઠિયાનો લોટ બાંધવાનું થાય તો થાકી જતા. પછી અમે અમારું ગ્રુપ હતું મોટું, 8-10 જણનું. અમે કહ્યું કે લોટ બાંધવાનું મશીન હોય તો તમે લઈ આવો. આપણે જો જોઈએ કહ્યું એ મશીનથી અમે લોટ બાંધ્યો મઠિયાનો, પછી પાપડનો, બધા લોટ એમાં બંધાતા હતા. પણ મેઇન અમને જ્યારે એ મશીન મળ્યું ને ત્યારે અમને સારું પડ્યું. અને એ મશીન અત્યાર સુધી હજુ મંદિરમાં એ છે, એ મશીન હજુ મંદિરમાં છે કે એનાથી લોટ બંધાય છે, હજુ બગડ્યું નથી. My mother-in-law was very good at making athanu. So she used to sell it. One of the things that she did do for the Mandir Motsav was to sell athanu. Slowly and gradually, from £1, £10, £50, you know, and it went into kilos. The masalas and we're doing. So Manju Babi, and I said to Manju Babi, if you can, because our health wasn't that good at that time, so I say, if you can come just once in a month to just check it, what we're doing and everything. And she said, no, I'll come, but I'll come for a few hours. I said, that's fine. So she helped us doing the athanu. How many athanus we did? Chundo, keri, khati keri, gugra keri, gunda, khatu gunda no keri no, garmar, limbu, ambar, the katki keri, murabo. We all used to make it. So when we used to have our ghar sabha at home, we used to just discuss ke su biju su karai. So I asked mom, dad and Sashi ke look ghareti thoda biscuits ne apne lai jai sake. I'd do my food, go for a little bit downstairs and pachi upar avi, and we'd start after our jammano, we'd start baking, and mommy, she would also help because just simple biscuits, I thought they were fine, but Jahara, when we
started piping the Viennese and making the different creams and everything, because you have to let them cool and cream. So mommy besi જાય, you know. ત્યાં પાછળ we had a very little kitchen. So ત્યાં આગળ બધું સાલું એમને પાથરી આપવું, એ બેસે અને પછી ક્રીમ ને બધું આપું, ઠંડા થાય, and she'd sit there, and this would go on till about midnight, sometimes 1 o'clock. So અમારા ઘરથી ત્યારે about 60-70 kg of biscuits in a little oven, and this went on for quite some time. And you know, our oven that was getting a little bit old, I think. You know, darwajo બંધ નતો થતો. Our main days was Friday, Saturday, Sunday, where we'd make a whole batch, like, you know, 100 kg ઉપર થઈ જતા હતા, all different varieties and everything. So that was my primary seva, you know, which I'm so grateful to Swami. It was something that, you know, આપણે આંગળીએ daddy. One of the main sevas for children at the time was collecting aluminium cans, which would go towards the building of the mandir. I remember at that time, my dad sat me down and he explained to me the importance of why we're doing this seva, who are we doing this seva for, and the sukh that we receive from doing this seva. And it's only then that I really felt pride in myself. We're contributing towards the mandir. Not that our contribution was massive, but as a child, it felt like, you know, we were partaking, we were part of this magnificent picture, this dream that Bappa had created. We used to sort of have like a competition between all our friends who's collected the most cans. I remember going with my sister can collecting where we lived, and where we lived there was like a precinct area. And there was a few shops there, and then some people just used to sit there all day. So my sister explained to them that we're building this mandir, it's going to be across the North Cirque. We would just literally live 10 minutes away from mandir, and we're collecting cans, and we're going to recycle these, and this is how we're raising money. This is how I'm raising money, she said. And after the first couple of times we went, they then said, just leave a black bag here and we'll fill it up for you. So every couple of days we'd go and it would just be filled up for her to just bring to mandir. So it was nice. Can collecting was a big family affair towards the end of it. Main seva I would say I did or committed a lot of my time in was aluminium can collection. And that was actually an inspiration from my dad, Harman Bhai. And I remember every time we would go home from mandir in the evenings, even if I had my car stopped at a traffic light, he would be looking outside of the window, looking out for cans. And even if it was one can, he would say to me, can you go out and pick that can up? And often I would tell him, Papa, it's one can, it's not worth it. And he would say to me, one can or two cans, that will help with the mandir. અને કેન માટે તો મેં બિસ્કિટ ફેક્ટરીમાં જાહેર કરી લીધેલું કેન્ટીનમાં
કે બીન બધા આ કાળી ડસ્ટબિન બેગમાં મૂકવા એવી નોટિસ મૂકી દીધેલી એટલે પછી બધા જે હોય તે બધા ડસ્ટબિન બ્લેક બેગમાં જ મૂકતા. There was a time where we were picking up cans outside Edgware General Hospital. It was a general hospital at that time. And a lady who was working in the hospital actually stopped and asked my mum, "What are you doing?" And she was curious. So my mum explained, we're collecting cans, we're fundraising. And she actually volunteered and said herself, "Well, we have a canteen here. We will help by collecting the cans. Why don't you come and pick them up every Friday?" The hospital voluntarily took part, so the community got involved in raising money for our mandir. These Mahilas understood the vast benefits the mandir would have on the wider community. How could they keep the mandir just for themselves? It was time to share this gift with one and all. So the seva that I did during the lead up to the Mandir Mahotsav was the Care Patrika, which was information about Mandir, which we then went door to door explaining to people about Mandir and the impact it would have on the society as a whole. And the seva for us as a family was our local area. Our house was the main house that everybody came to do the door-to-door collections. So my mum would always make prasad for everybody coming, so I would help out with that. And then every evening we'd distribute the sheets of where everyone is going, what we're going to say, get the gum collections, and then go knock on people's doors, and we would work as a team. So either me and my dad or me and my mum, and if somebody answered the door and you saw they spoke English, I would do all the talking. And if it was somebody who was Indian or spoke Hindi, then my mum or dad would. And so we created teamwork between us. It was really challenging, but we always kept Bapa in the front to say that, look, we're doing it for you, you're going to look after us. So we kept on doing it. And Sashi goes, "This is the first house, Sonal." And he said, "I'm not going in there." I said, "Listen, let's just go, right? Bapani Agnache. Let me speak. And, if they say no, they say no. But we've done our seva." So he said, "All right then." Anyway, knocked on the door and just, introduced ourselves. And we said, "Aju to pelu ame kahun ke, we're from the Swaminarayan Hindu Mandir. ત્યારે તો આપણું હરિ મંદિર હતું ને અને આ સેટ કે આવી રીતના અમે મંદિર બાંધવાના છે મારા ગુરુ. So she looked and she goes, "Please come in, And they sat us down, they said, "Would you like a drink?" I said, "No." So we said, "Look, we don't want to take too much of your time. It's only a few minutes. This is what we're doing. Project nu pachi vat kari, but e lokane prashna bo hata." And so Emati, they said, "What? So all these murtis are going to be in a marble temple?" Vare gade pucha rakhe, and we said, "Yes." I was pleasantly, very surprised to see that people were so interested and intrigued to know what this was, that, the first traditional Hindu temple outside of India, and this is what it's going to look like, and we're collating donations to help build this project. And it wasn't just about the mandir, it was about everything that it represented in terms of, child development, youth activities, and everything else that we do at the mandir. So there was a genuine intrigue and interest in the project. And she was just so in awe, Bapani Murti joine, she, her and her husband, they said, "Is it okay if we can give a sponsor Radhakrishnani Murti?" For the first time, I think, it dawned on me that it's not about money. It was all about that apru kartar and Swamini Agna je padse ne. People were just gonna, they were gonna embrace it. Everywhere we went, there was not one house where I can tell you that we got a negative response. And I have an utmost respect for anyone that did Care Pratika, because it's a hard thing to do. Knock on someone's door and talk about a mandir that doesn't even exist. And it seems so far-fetched. So I think that definitely inspired me. બીજું આપણે થોડાક પ્રેઝન્ટેશન્સ કરતા હતા, કારણ કે આપણે સ્કૂલ બી સામે સ્વામિનારાયણ સ્કૂલ આપણી પાસે હતી ત્યારે, તો એના જીમ હોલમાં આપણે
બધા કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ્સને બધાને બોલાવતા જમાડતા ને બધું કરતા કારણ થોડું પ્રેઝન્ટેશન કરતા હતા કે વોટ વી ટ્રાઇંગ ટુ બિલ્ડ ધ મંદિર જસ્ટ ફોર મંદિર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી લાઇક અ કમ્યુનિટી સેન્ટર એઝ વેલ. Majority of them were here in London in the Swaminarayan School gym, but we took our presentations up country. So we did Birmingham, we did Leicester, we even did Hartlepool, Cardiff, South London. I mean, initially there would be a main presentation by the main speaker explaining what we were doing. This was the first Hindu mandir outside of India, etc. And then it was our job as a couple to sit with a family or a couple that had been invited in by Mandir and explain to them about the various types of seva that we were looking for. Just trying to explain to them what we're building here. Not just an ordinary mandir. So there were things like people could sponsor a gumart, or they could sponsor a zarukha, or they could sponsor a shikar. They wanted to know every little detail about what we were doing, how we were going to do it, how can we build a mandir without steel in the foundations, all those little details which we now just roll off our tongue saying, oh, well, we do it. We do it. And it's happened. This mandir being built represented the vibrant culture of India. It was to be a testimony to the thousands of year-old traditions that had been passed down from generation to generation, bringing culture and traditions to communities around the country. Came the musical productions of Shraddhani Jyot and Harjeet. What happens when clips of Shraddhani Jyot and Harjeet are shown to the cast members of these musical productions? Well, let's see them reminisce and relive the events from over 25 years ago. Oh my God. We had other people with us. There's Paula, who was from the older group. She was with us. Yeah. Bharvi was with us. Yeah. There were so many of us that we don't necessarily see now. Is that Prem? Yeah. Oh my God. I think that's that's Rupal, isn't it? And the little one's Grupa, right? And it's Payal. So this is where my Mandir life started actually from Shraddhani Jyot. Okay. So before that, I came Mandir. I was born in a satsang, but never used to come Mandir with parents. It was after the auditions that I was chosen, and from there, I made friends. So come on, tell me, which scene were you in? So I was in the Buvo scene. Is it here? I remember the Buvo scene. I think this was the biggest project for us. That the Mandir provided us such an amazing platform to enhance our skills, or to even actually discover what our skills are. I think as a child, you thought, oh, what can we do? So we were really fortunate that we were able to do. You were probably studying. Yeah, it was school. Well, we had big exams that summer or after GCSEs, and we spent the whole time at Mandir. I think it's fantastic only because 25, I think it's longer than 25 years. It completely shows that we had exactly what the Bal Mandir or Kishore Mandir got. We were also thought of. I felt lucky to be part of something that's going to be history. To be fair, we didn't really appreciate it at that point. It's only now we look back and think we were actually part of the history of this mandir. We actually wholeheartedly surrendered to this. We did. This was our project. Baba had trusted us to go out on the stage with BAPS, behind us, and we were like, we can do this. Yeah. So what we did is because so that several parents didn't have to bring us, we had a couple of sort of stations, home stations, where some of the barikas or kishori stayed. So one of the houses was mine. Oh, so really? I had about 6 girls living with us. Really? For those 8 weeks. I did not know So that. that one parent would then just ferry us to Mandir whenever the practices were on. Because we needed the space, and at Mandir, if there was a samayog going on or something like that, there was no place to practice, so they would actually send us across to the school, and it was kind of like barren land at that time, and it was freezing cold in there, droppings everywhere, the windows were shattered, but again, no one moaned. We'd have that first 30 seconds, we'd go, oh God, we're gonna have to go in there, sweep it all up, because no one wanted, we were barefoot as well. Right. Did you not feel weird when you were dancing, going round and round, those strobe lights were going on? I don't remember. I honestly don't even remember that. It's like flashes. I do remember that move though, the Superman one.
And it's nice. And you know, I remember when we did our first show, and then at the end they announced that this is an all-female cast, and people couldn't believe that, like Bhavini and that, they were actually girls. Yes, the women. That's how great the makeup was. You know, the ladies, hats off to them. And I remember that first performance in Croydon when we got that standing ovation, and I think that just boosted our confidence. Okay, you know what, from here on, we can do it. But that's I think that's my point. My Mandir has given us so much opportunity, and the memories we have built from it, and what we have learned from it. And I'm not being like, it's given us like life skills as well. Yeah. If you look back at it, as much as we took part in the actual drama itself, if you think about who was there with us as well, Virmati Masi, then Rama Masi, Nim Masi, they were all a part of it as well. એક તો કરી શ્રદ્ધાની જ્યોત અને બીજી કરી આપણે હાર જીત. અને આ સેવામાં આપણે અડીક બહેનોએ એમાં ભાગ લીધો હતો અને કિશોરીઓ એમાં ભાગ લીધો હતો આ ફંડરેઝિંગના નૃત્ય નાટિકામાં. We were doing the programs, we were contacting the people where we could do the program, and then the time came, we did about 3 shows. Fairfield Halls, we went to Leicester, Brentdown Hall. They were all big locations. તો આપણે છોકરીઓને સાચવવાની હોય, એ લોકોને જમવાની વ્યવસ્થા કરવાની હોય, એ લોકોના પોતાના ઘરે કોકના દૂર રહેતી હોય તો સગવડ કરવી પડે, રહેવાની લઈ જાય આવવાની સગવડ કરવી પડે. Virmati Ben from decoration, she would come when she had time away from her decoration seva to help with the drama, with the acting, everything. Kashmira was one person, I don't even know whether she slept or not. Everywhere you looked where there was seva, Kashmira was there. During the productions with Varsha Ben, she would be there, she would do the makeup and everything. But at the same time, you would find out, okay, right, she has gone home to make some food for Swami Shri and Santos. Next thing you look around, you look in the kitchen, and there she is with her sister and Bhavna Ben Depala, they'd be washing vasan. Everywhere you look, it's like they were there doing seva. So having people like that around us, it was having such a positive effect on us. આમાં અમે ટીમ વર્ક કરી અને બધાને સેવા લીધી હતી આમાં, અને બધાએ ઉત્સાહથી આ સેવા કરી છે. And also, remember, it was a ladies only production. You know, so it was really, really nice to see that girls alone were managing to do such a top-class production with music, with props, you know, like you would do like in any sort of big theatre. એક ધ્યેય અને એક દૃષ્ટિ, ગુરુને કરવા રાજી, એ તો છે અમારી શક્તિ. દિવસ રાત જોયા વગર ભક્તોએ તન મન ધન કર્યા અર્પણ. Days turned into months, which turned into years. Yes, years of samarpan of thousands of Mahilas across the country was coming to fruition, with a mandir almost appearing out of the ground. Day by day, doing the seva and also seeing the marble coming in, seeing the amount of, wood coming in and the carvers, that when you see that, that's when you actually realize how big this is going to be. I served as the secretary for Rayco Design and Build, which was the construction company set up for the Mandir and Haveli during the period 1992 to 1995. When a meeting was arranged, if you can remember the Junu Mandir, there was a little model that we had in the Junu Mandir near the Sihasan. So you'd go downstairs, show them the model, talk to them a little bit about their Mandir and whatever. I think they were a bit amazed at what they saw, thinking, is something like this really going to be happening, or is it really going to be there? And I remember very specifically the kitchen person coming. A kitchen kitchen I think he was just a bit gobsmacked by the size of our vasar. Because I don't think he's ever seen pots and pans the size that we had. So he just could not believe. I remember when the model of London Mandir was released and seeing that model of a beautiful Shikarbad Mandir in a glass-like box. And it was just very surreal. And, every morning you'd come in where the crane was going beep, 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 you'd hear that noise. But you never know what was behind the screen. There was a screen that surrounded the whole building. And it was one morning I remember coming in
and that screen had disappeared, and you saw this building, and you think, wow, this is what we worked for? This is what was actually taking place behind this? And that's when it made you feel, yeah, you know what, we've really done it. So what I remember is the sheer excitement, because when we used to drive around the corner on Brentfield Road and we would see that mandir literally growing from the ground up, every week you'd be on the edge of your seat in the car thinking, what does it look like now? And you just had to be there to understand what it felt like to be part of it, because week on week, it just changed, it just grew. And we all of us did seva to make this happen. And I think everybody feels like their name is etched on a stone somewhere. And that passion that everybody had when this mandir was being made, can't forget it. It gives me goosebumps now. Tons of Italian marble and Bulgarian limestone were intricately carved by craftsmen in India and then shipped to the UK, where the final touches were to be made by the hands of the bhakta. These hands, often used for shop tills, pens and paper, were now being used to polish rough stones to make their mandir. It was a labor of love. So before the actual opening, જ્યારે મંદિરનું જે બિલ્ડિંગ વર્ક ચાલતું હતું ત્યારે આપણા જે સ્ટોન્સ બધા આવ્યા હતા ઇન્ડિયાથી અને ટ્રાન્સપોર્ટ થયા હતા એને આપણે પોલિશ કરવા પડતા, બિકોઝ પોલિશ ના થઈને આવે. પૂરું થયું ને આપણે પેલું મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવાની હતી ને ત્યારે આપણે કમિટીવાળાએ બાપાને સજેશન મૂક્યું કે સ્વામી મંદિર તો થઈ ગયું છે પણ આ તોરણિયા હજુ થયા નથી, એટલે કે આપણે પ્રતિષ્ઠા કરી નાખીએ ને તોરણિયા પછીથી અમે ચડાવી દઈશું કે છે જ્યારે તૈયાર થશે ત્યારે. તો કે બાપા કેમ કે નથી તૈયાર થયા? તો કે કોઈને ટાઈમ જ નથી હજુ ને તોરણ બધા ઘસવાના છે ને એ બધું છે. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા કે બહેનોને કામ સોંપી દો, બહેનોને કામ સોંપી દો, બહેનો તૈયાર કરી દેશે અને એ તોરણ ના થાય ત્યાં સુધી પ્રતિષ્ઠા ના થાય. And we got the seva of doing the Patra Kaswana. They used to come for the Sunday Sabha. Whoever was living far couldn't, like, we were local, so we used to come every day in the morning till night. But people living far, they used to come Sunday Sabha. They do their little seva, at least, me patra khasya, thoda, mane thodik seva karwa do, me thoda patra khasya. That's how it was. And you won't believe it, we had coaches coming from up country at the weekend and they would come and do the seva, and people and they would come and do the polishing, and so many people got involved in it. So it's difficult to give names because up country they were so motivated, coach and then they do it. And it was unbelievable, the fact that beta beta gussage, pathar. In fact, it was only about 2 or 3 weeks we had to complete that. So it was the last few things that were left to do. In the site of where the school currently is, they set up huge marquees and they would have all these stones laid out, and it was really strange because we were thinking there's a mandir and you'd see these beautiful intricate marble pieces, and we were told to sit on a crate by it and get like a little piece of sandpaper and polish in between the most beautiful grooves until it was nice and smooth. So they would come and teach us how we would have to go into the grooves and how we would do the polishing, because obviously you don't want to polish it so much that you rub off any of the design. So I love the feeling that as we were working away at polishing this rough piece of marble, I'd like to think we're polishing ourselves at the same time because we were doing this seva for the mandir.
The joy and anticipation leading up to the main event, the Murti Pratishtha itself, continued to build, and these Haribhaktas remained immersed in their various sevas, seeing their responsibilities through to the end. I remember during the 5-day opening, there was a coach hired and all of us Mahilas jumped onto this big coach and we went along to London Mandir to be involved in any seva available to us during that time. The love that the masses gave us, the way they looked after us, एकदम प्रेम थी अपने पूछे के बेटा तुम्हें जम्यू बेटा तुम्हें आ કર્યું તમે અત્યારે સુવા જશો વહેલું ઉઠવાનું છે સવારના ખાલી સેવા ઘણી છે કરવાની તો જેમ માતા છોકરાની ધ્યાન રાખે એવી રીતના એકદમ પ્રેમથી our satsang family looked after us. So જોયું કે મહિલા મંડળમાં સમસ્રોત ભાવને એકતા ખૂબ જોઈ બધા એકતા એટલા પ્રેમથી અને ઉમંગથી સેવા કરતા એટલે આપણને પણ સેવા કરવાનું પણ મન થાય અને ઉમંગ ને ઉત્સાહ રહેતો જેટલી સેવા થાય એટલું બધા મંડળોમાં સંપ અને લંડન મંદિરમાં લંડન મહિલા મંડળમાં ખૂબ જ સંપ સૌના કાર્યમાં રત જ હોય કોઈ જાતનું કોઈ આગા પાછી નહીં કશું જ નહીં બસ પોતાના કાર્ય જ કર્યા જ કરે બધા. Haribhaktas in London had given up their rooms in their homes just so that up-country Haribhaktas could come to do seva and take labh of London Mandir. To me, that's true Samarpan. And the dedication to serve Bapa's Haribhaktas was truly phenomenal. We were all friends, we knew each other. If anybody was finding difficult, we'd get up and show them how to do it, and we felt good about it. So the atmosphere was very, very amiable. For me, the pillars of this mandir, the foundation of this mandir, is not any one person or any one donation even. For me, the foundation of this mandir is unity. સો અમે બધા સવારે પાર્કિંગ કરીને શટલ ત્યારે કાર્સ જ હતી આપણે પ્રોપર બિકોઝ આપણે હજી તો ગ્રોઈંગ હતા આપણી પાસે એવા પૈસા નહોતા કે શટલ બધું સર્વિસ આપણે બધું હાયર કરી શકતા સો અમુક થોડી હરિભક્તોની કાર અદરવાઇઝ યુ ટુ વોક ફ્રોમ નો સર્કલ ડાઉન ટુ ધ મંદિર અહીં આગળ અને પછી અમે પહોંચી જતા બધા તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ અને અગેન મોટા પાયા ઉપર હતું સવારના પછી 11 વાગ્યા સુધી બધી કથા ચાલતી અને 11 વાગ્યા પછી જમાડવાના હોય. And I had a seva of serving. And સવારના બ્રેકફાસ્ટ સર્વિંગ કરીએ ત્યાં તો એટલા બધા હરિભક્તો ત્યાં આવતા ને બધા હરિભક્તોના આપણે દર્શન કરીને તો એમ થાય કે આટલા બધા માણસો દર્શન કરવા આવ્યા છે. So and by the time we serve breakfast it's a lunch time. The lunch time પૂરો થાય તો ઇવનિંગ સર્વિંગ ડિનરનું થાય. પછી પાછું 5 o'clock પાછો પ્રોગ્રામ ચાલુ થઈ ગયો હોય. સો ઇન ધેટ સ્પેક ઓફ વેરી સ્મોલ પીરિયડ ઓફ આવર્સ યુ ટુ મેક શ્યોર કે કિચનનું બધું થઈ ગયું હોય. પછી અમુક અમે ઘણા બધા આવ્યા હતા કે બે સેવામાં જતા ત્યારે સો વી હેડ ટુ રશ ફ્રોમ કિચન સેવા ઇન ટુ ધ માર્કી એન્ડ બી રેડી ફોર ધેટ સેવા એઝ વેલ. અહીંયા મંદિરે આવતા તો તમને થાક નહોતો લાગતો. ઘરે જઈને 5 માણસની રસોઈ કરીએ ને તો થાક લાગે પણ અમે અહીંયા હજારો નીકળતા હતા. એટલે પાછી અમારે બીજી ડિપાર્ટમેન્ટની શરૂ થાય. અમારું ઘર એક રસોડા ડિપાર્ટમેન્ટ જ હતું. અમે 5-6 બહેનો અને ભાઈઓ બધા સાથે મળીને સેવા કરતા. એટલું જ નહીં, રાત્રે 11 વાગે અમે ઘરે આવી નાહી ધોઈ અને ચોળાફળી બનાવતા. એમાં પૂજ્ય માની બેનની જે ચોળાફળી હોય નાની નાની ફૂલેલી એકદી ક્રંચી કે મોઢામાં તમે મૂકો ને એવી ઓગળી જાય એવી ચોળાફળી બનાવતા. એ અમને 2 જેટલા વાગી જાય 2-3 બાટલા કરતા એક તળવાની એમાં અને બાપા દરરોજ સવારે નાસ્તામાં આરોગતા. આ જોઈને અમને વધારે ઉત્સાહ હતો કે બાપા આપણી ચોળાફળી જમે છે. બહેનો માટે એપ્રન બનાવવાના હતા તો એ પણ સેવા બહેનોના માટે કરી હતી અને એપ્રનનું કપડું ગોતી પછી ફેક્ટરીમાં કટિંગ કરાવવું પડતું તો ત્યારે એક ફેક્ટરીના ભાઈ અમને કટિંગ કરી દીધા અને એને સેવામાં બિચારા કરી દીધા હતા અને બાઇન્ડિંગ બનાવવાની હતી તો એ પણ એના રોલ બનાવવાના હતા તો એ પણ બીજા ફેક્ટરીમાં એને પણ સેવામાં લીધા હતા. બાપાની કૃપાથી એને અમને સેવામાં આપ્યા હતા. ત્યાર પછી મારા ઘરે અમે ટેબલ ઉપર પોર્ટેબલ મશીન રાખી અને મંદિર 3-4 બહેનો 3 મશીન પોર્ટેબલ રાખ્યા હતા અને જાણે મિની ફેક્ટરી હોય ને એવું લાગતું હતું. કે સુશોભન વિભાગ એમાં પૂજ્ય નીમુબેન
તથા પૂજ્ય વીરમતીબેનના માર્ગદર્શને અમને ઘણું બધી સેવા કરી હતી. એમાં મારા માનીબેન છે, કાશ્મીરાબેન, મોટાબેન લલિતાબેન છે જે ફ્રિન્ચલી રહે છે, એ બસમાં આવીને પણ આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા કરતા હતા. એવા કે જેવા કે હરિકૃષ્ણ મહારાજ માટે હાર બનાવવાના હોય, ઠાકોરજીના હાર, પણ હાર સાદા ફૂલના જ એકલા નહીં, એમાં એલચી હોય, કોઈ વાર મમરાના હોય, તલના હોય, એવા વિવિધ કઠોળાના પણ હાર અમે બનાવતા હતા. બધું હતો ને કે આપણને એમ થાય કે સારું કેવી રીતના આપણે કરીશું, પણ બધી છોકરીઓ તમે જુઓ તો એટલા પ્રેમથી કામ કરતી હતી અને એટલા આનંદથી કરતી હતી ને કે બધાને એમ થાય નિમ્માસી બીજું કામ હોય તો આપો ને, નિમ્માસી લાવો ને ઘરે જઈને કરી લાવીશું, આપો ને આટલું કામ આટલો. So my favourite seva was during the Balnagri, which was in the Gibbons. And our Balika Mandir teacher would say, what do you want to do in the Balnagri? And we'll say, let's do a candy floss store. Okay, let's do a candy floss store. What do you want in the candy floss store? How do you want it to be? I said, well, we need a poster and we need this and we need the candy floss machine and we need the sticks and the bags and all of these things, all of the ingredients we need. And we told her what we wanted and how we wanted it. We actually painted our poster then and there in class with a group of us, and we did it ourselves. We ran it ourselves. We put it up, set our stall up ourselves. We interacted with our customers, and it, took money, gave change, gave bags of candy floss. We looked after the entire store. It was incredible. I don't think my friends at school actually did anything like this. It felt so empowering. I was involved or given the opportunity to be involved in the seva of colourful Parwan. So I remember myself and a few other balikas, we used to just go around, in our black bags and collecting all of the rubbish on the grounds where the food stalls were. And throughout the 5 days, I remember just feeling like such a magnificent seva to do. My mom used to be part of the cleaning team for the Balnagri, and she used to be in the team for cleaning the portable toilets. And she was on a rota system, and obviously because my dad was also doing seva, I had to sort of hang around with my mum. And I remember some of the days it used to be really muddy, and so when people come into the toilets, they'd get really dirty. And we had to flush out all the mud from the toilets. And I remember I have that memory etched in my mind so clearly that I used to run around with buckets and go to the closest indoor toilet and collect water, run back to the toilets and sort of clean it out. And I used to really, really enjoy that. My mum used to always say to me that any seva is not small. And she said that don't forget that any seva you do, it's for cleaning your soul. And I used to always think that when Bapa comes for the opening of the mandir, I want to see that smile on his face, and I want to feel that I've made him smile. We had every single day we had lots of guests over there. So how many garlands you need? Mostly I was in PR with Saroj Ben, looking after the guests, because there were a lot of invited guests from India, all over the world, from America, Africa. Every day, Papa used to ask to the board of trustees, "Aje su banavanu che?" Call Rasik Bhai, things like that. And then they give the menu, ke aje aa banavanu vichar che amaro. Then Papa give his idea that don't do this, do that. They made this sort of mumri, something tikhi mumri. They made it and they stored it for this day, so in advance. So Bapa was asking every single day for the menu. What is the menu today? So if he doesn't like it, then he will get it changed. So he didn't like that we have made mumri for the opening of. So then the Bapa called all the trustees and said, now I don't want. You can give them mumri as a side dish or whatever you want to do it, but now you have to make batetana or paitana bhajia. They all give the good the opinion for the mandir and the way it is built, the way all volunteers work. Because we explained them that Bapa wanted everybody to involve there. The 6-day Mandir Mahotsav
titled The Festival of Inspirations, included a Nagar Yatra during which the murtis were taken through the city of London on decorated floats, a grand yagna for world peace, and a special ladies' convention. So with the Nagar Yatra, we got ready and we had to go by train, and I'd never wearing my Janyanjaris. I really didn't want to go on the train. I was so embarrassed. I mean, I can't go on the train with Janyanjaris. Everyone's going to look at us. If you think about it, nowadays people wouldn't bat around, but that was 25 years ago. It was a different time. People looked at you because, people didn't do that. So I was like, I really don't want to go. So my friends and I said, don't worry. It was just such a nice day that I think I'll always remember. An unusual day that we're never going to have again. Being dressed up, being with your friends and family, and you all felt the same. There's a sense of excitement amongst other tourists, just people from London. એટલે આપણે બધી બાળિકાઓને કહી દીધું હતું કે પોતે પોતાના ઘરેથી કળશ લઈને આવે, અને આપણી સંચાલિકાઓને પણ રેડી કરી હતી કે આપણે બાળિકાઓ સાથે રહેવાનું. Just being there as we had our galoshes all dressed up and walking so I think for a lot of us that was probably our first exposure to central London. Like, we hadn't actually gone into central London before that time. We all got really, really dressed up. We all wore costumes and we had to be by the floats, and we were given instructions on what to do and how to walk around. And it was almost like a parade. And then we saw the murtis and we're like, they are the actual murtis. These are the marble murtis. And that's, I think, when it kind of hit us that we're showing them, they're going to see their new residents. And then we saw Swami Shri in Piccadilly Circus, right at the top, with his bag on, with Hare Krishna Maharaj. And it was magnificent. It was absolutely magnificent. The smile on his face, the atmosphere, the general public, the tourists were just like watching. It felt personal. The crowd sort of disappeared and it was just like you and him at the time, and he was sitting there. ત્યારે જ્યારે સ્વામીના દર્શન થયા ને, ત્યારે અંતરમાં એકદમ જ થઈ ગયું કે મંદિર જ્યારે થાય ત્યારે કે પ્રતિષ્ઠા થાય ત્યારે, પણ બાપાના દર્શન કરીને એમ થઈ ગયું કે નહીં, આપણી સેવા સફળ થઈ ગઈ અને બાપાએ એટલા સરસ દર્શન આપ્યા ને કે હજી એની સ્મૃતિ આપણને દેખાય છે. પછી આપણે 95માં જ્યારે મંદિરનું ઓપનિંગ હતું ત્યારે મહિલા મંડળનો પ્રોગ્રામ હતો, એમાં બધી બહેનોને બધા આવીને પ્રોગ્રામ કર્યો હતો. So we were doing a dance. Birmingham was kind of known for its dances, and Mona suggested that to ask her classical Bharatanatyam teacher Chitraji to actually teach us. And she volunteered and did her seva to come to the Satsang Bhavan on Ivor Road in Birmingham in the evenings and would teach us, the steps of the dance. And I think there was about, 10, 12 of us girls who were learning, the classical art form for bhakti, for our contribution towards the Mela Din. And they gave us the room at school, right, opposite Sharonanathi, Tianga. And so how's Ramaben and her team going to dress them up, get them there, and make sure, okay, it's in the right sequence, program, and everything. So obviously, again, we had leads, somebody who took charge of the drama, somebody who took charge of the speeches, somebody did the comparing. So we had leads for that as well. But the thing is, so they taught us how to do the AV, and that was our first time that we'd ever actually touched the recording. And so what happened is, we had the program, and then Ramaben chokariyo tayar thaine etle she would pack them on a bus and then they'd come over there. I remember them all getting dressed up, being really excited, and the ecstatic moment they all had in being involved in this dance. When they performed it, it was so beautiful. It was so nicely done. And I remember them coming off the stage and just so happy, like full of smiles. And I'm sure when they will look back at those memories and think of those, they too remember what they were involved in during that time and playing their part in the Mela Din during the opening of London Mandir. When the Mandir was almost done,
just a day before it was going to open, I was late in the mandir, and I was just thinking, upstairs there's so much to be done. Do you think we'll be able to do it? ઉપર મંદિરની બધી મૂર્તિઓ, ત્યાં નીચે પગથિયા ને બધું હોય ને, ત્યાં આગળ ફંગુસા કરવા એ સેવા મળી હતી. So where Ghanshyam Maharaj is seated today, we had the privilege of cleaning inside the garb. And I just remember thinking, wow, because you'd never get to do that. આ મારા નજર સમક્ષ હું શું જોઈ રહી છું? લંડનમાં સોનેરી સૂરજ ઉગ્યો છે. આરસના શ્વેત શિખરો પર્વતની સરખે ઊભા છે. BAPSની ધજાઓ પવનમાં લહેરાય છે. ચારે કોર ડંકા વાગે છે અને ઢોલક બાજે છે. સર્વે સંતો અને હરિભક્તો આનંદ, આત્મીયતા અને ઉત્સાહથી એકબીજાને ભેટી રહ્યા છે. આપ સૌ મહિલા ભક્તો ઘરચોળા અને ઘરેણાં પહેરતા ઉત્સવના ગીત અને ગરબા ગાઓ છો. ઓહોહો, આજ સખી આ નંદની હેલી, લંડન મંદિર જોઈને હું તો થઈ છું રે ઘેલી. જે દિવસની હું પ્રતીક્ષા કરતી હતી એ મંગલ દિવસ તો આજ 20મી ઓગસ્ટ 1995નો આવ્યો છે. મારા આનંદનો કોઈ પાર નથી. So on the day of Murti Pratishtha, which was 20th of August 1995, આપણે પ્રતિષ્ઠા કરી બાપાએ. I saw the balloons going up from the bookstall tent, which was so amazing. Every time we park the car and I look and see the mandir from that point, it does bring back all those memories of Mandir Mahotsav and seeing the balloons going up, which was so amazing. ત્યાં CCTVs હતા, સો સ્ક્રીન્સ બધી મૂકેલી હતી, એટલે એમાં જ આપણે બધાને દર્શન કરવા. But the marquee was just jam packed. એટલા બધા હરિભક્તો, ગુણ ભાવીસ, બધા invited guests. So it was very, very busy, buzzing, and the excitement was just unended. It brought tears to my eyes, because seeing from Elmo Street days to Junnu Mandir to here now, ત્યારે મને થયું હતું કે I just cannot believe that this is actually happening now. I can see સામે શિખરબદ્ધ મંદિર, because I never dreamt of it. I just never dreamt of it. Just seeing all these thousands of people coming into these grounds, doing darshan of this beautiful mandir, being a part of this magnificent utsav, it was just a transforming experience for me. And a life-changing experience for me. The atmosphere around the whole marquee and the whole ground, you could hear the buzz everywhere. And then as people came in, they would talk about what's going on outside and how wonderful it is to see something like this. For a lot of them, they'd not ever witnessed anything like this in the UK. So we were all standing outside the Samini school across the road, and we were all standing out, and we heard this Jaya Sadhguru Swami. And to me, I felt what a divinity. And I felt that all the seva I did, it was worthwhile. And it was just, you could just not think of anything. It was just divinity, divinity, divinity. સ્ક્રીન ઉપર કર્યા ને ત્યારે તો એમ જ થાય કે આપણે આ પૃથ્વી ઉપર જ નથી. કેમ કે પહેલી વખત જ મેં આવી રીતે મારી લાઈફમાં દર્શન કર્યા હતા કે સ્વામી મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા કરે છે, પણ વાતાવરણ તો એટલું દિવ્ય લાગતું હતું. ભલે બાપા મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મંદિરમાં કરતા હતા, પણ જે આપણને અહીંયા ટેન્ટમાં બેસાડીને સ્ક્રીનમાં દર્શન કરતા હતા ને, તો આપણે જાણે એમ જ છે કે સામે જ બેઠા છીએ, એવા સરસ દર્શન થતા હતા. અંતરમાં બહુ જ શાંતિ લાગતી હતી કે ના, બાપાએ બહુ જ સુખ આપ્યું હતું ત્યારે તો. ઘરચોળા, ઘરેણાં, ગીત અને ગરબા, આજે તો નાચી ઉઠે છે સૌના હૈયા. અવસર આવી ગયો છે શ્રીજીને વધાવવા, લંડન મંદિરમાં વાગે છે ડંકા. દિવ્ય, સૌમ્ય, સ્થિર બ્રાહ્મણો મંત્રનો ઉચ્ચાર કરી રહ્યા છે. સમય છે સવારના 9:38 અને સૌના પ્રાણપ્યારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મંદિરના મુખ્ય ગર્ભગૃહમાં પધારે છે. હવે એ અલૌકિક, સ્મારક અને દિવ્ય સમય આવ્યો છે.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિઓમાં પ્રાણ પૂરે છે. આ અક્ષરબ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મનું મિલન જોઈને આખું વાતાવરણ શાંત થઈ ગયું છે. એક એક હરિભક્તના આંખોમાંથી હર્ષના આંસુ પડે છે. સૌના હૈયા ઉભરાય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મૂર્તિઓને પ્રેમથી પંચામૃત અભિષેક કરે છે અને પૂજન કરે છે. એમનો ભક્તિભાવ જોઈને હું ધન્ય થઈ રહી છું. શ્રીજી મહારાજને શણગાર કરી જ્યારે ગર્ભગૃહના દરવાજા ખુલે છે ત્યારે તો રાજાધિરાજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ મારી આ લંડનની ભૂમિ ઉપર સાક્ષાત બિરાજમાન છે એ સૌને અનુભવ થાય છે. ઢોલ, પખાવજ, નગારા અને ડંકાથી સર્વે સંતો, હરિભક્તો અને ભાવિકો એક અવાજમાં જય સદગુરુ સ્વામીનું ગાન કરે છે. સુભવ્યતા, સુદિવ્યતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આજે આ મંદિર સર્વ માટે ખુલ્લું મૂકેલું. આ મંદિર કેવળ BAPSના હરિભક્તો માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે પશ્ચિમની ધરતી પર પોતાના ઘર, પોતાના દેશનો અનુભવ કરાવતું સ્થાન બની રહેવાનું હતું. આ એવું એક સ્થાન છે જ્યાં પેઢીઓ સુધી સૌ કોઈ પોતાની ભક્તિ અદા કરી શકશે અને અનેક પેઢીઓ સુધી સંસ્કારોનું સિંચન કરી શકશે. આ દિવસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતાના ગુરુ યોગીજી મહારાજનો સંકલ્પ પૂરો કર્યો. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બોલો અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, બોલો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, બોલો લંડન મંદિર મહોત્સવની જય જય જય. And as we queued, like it, you know, there was so much buzz and enthusiasm. We were so elated to be part of this. Felt amazing. I don't think we've ever seen such a massive haveli like this before. To go upstairs, to go on our marble steps into our mandir, a very different experience to a Hari Mandir. Very, very different experience. ત્યારે તો એવું અહો થયું અને એમ થયું કે બાપાએ આવું ભવ્ય મંદિરની આપણને ભેટ આપી. બાપાના આપણે કેટલા બધા ઋણી છીએ કે આવી ભવ્ય મંદિરની ભેટ મળી. એમાં તો આપણી સેવા તો કંઈ જ કહેવાય નહીં, કશું ગણાય જ નહીં આપણી સેવા તો. એવો વિચાર થયો અને ખૂબ આનંદ થયો અને બાપાનો તે વખતે પણ ખૂબ આભાર માન્યો કે સ્વામી અમે તો તમારા માટે જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે. I could not believe that this is actually in United Kingdom. કે આપણું સાંસ્કૃતિક મંદિર આપણે બાંધી શક્યા છે બાપા, અને આપણે આ કન્ટ્રીમાં છે ત્યાંના. એન્ડ આઈ જસ્ટ કાન્ટ બિલીવ કે આપણે પ્રોપરલી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના અત્યારે મૂર્તિના દર્શન જે કર્યા, મહારાજ બેસી ગયા છે એકદમ ઘનશ્યામ મહારાજ અહીંયા આગળ, અને આખું શિખરબદ્ધ મંદિર છે અત્યારે આપણી પાસે. My dad told Bapa કે લંડન મંદિર થાય ને તો જેવા ગોંડલમાં ઘનશ્યામ મહારાજ છે ને એવા જ ઘનશ્યામ મહારાજ મારે લંડનમાં જોઈએ. To have that first darshan of Ghanshyam Maharaj and Maharaj's murti and the dome and the marble and climbing up those steps, it was beyond our comprehension. And at that point you kind of knew that nobody could do this other than Brahma Swami Maharaj. Nobody could make this a reality other than him. But the murtis, I distinctly remember the red velvet raga that were on the murtis when I did darshan. To see Maharaj's murti, Ghanshyam Maharaj's murti, all of that, to see the dome. Even today, I still look up in the center of that dome and it feels like as if it's the first day ever. The first time ever. Looking up, looking at all those carvings. And it just feels, there's a feeling which is truly peaceful. There's no other place like it. તો મનમાં બેસી જ ગયું અને આમ જાણે ના બોલી જ નહોતું શકાતું અને આમ આંખમાંથી પાણી જયા કરે એમ થાય આ શું છે, રિયલી સાચી સ્ટોરી છે કે આ સાચી જગ્યાએ આપણે બેઠા. And that was it. Like, I wanted to be part of Mandir, Mandir to be part of me. And that moment, truly, you felt at one with Mandir. ત્યારે તો અત્યારે એના શબ્દમાં વર્ણવી શકાય એવું જ નથી, કેમ કે ત્યારે આંખો એટલી ભીની થઈ ગઈ હતી ને
કે દર્શન બી સરખા નહોતા થતા, એના જેવું હતું. પણ દર્શન બહુ જ સરસ અને મૂર્તિ તો આમ એમ થાય કે જોયા જ કરીએ. દિવ્યતા, ભવ્યતા અને સૌમ્યતા ગર્ભગૃહમાં સૌ ભક્તોએ અનુભવ્યા. ઘનશ્યામ મહારાજના નયનો નિરખતા દરેકના આંખમાં પ્રેમના આંસુ ભર્યા. જન્મો જન્મની આશા હતી, બ્રહ્મયજ્ઞે હોમાવું છે, તન મન ધનને આત્મનિવેદન કરી બ્રહ્મરૂપ થાવું છે. આશા ફળી ભટકણ ટળી હવે હર ક્ષણ બ્રહ્માનંદમ. આશા ફળી ભટકણ ટળી હવે હર ક્ષણ બ્રહ્માનંદમ. સમર્પણમ જીવન પુષ્પમ This mandir captures the hearts of everyone who has the fortune to see it. The samarpan of all the Mahila Hari Bhaktas is immortalized in the foundations of this mandir. Yet, it is the mandir itself that is samarpit, forever giving without any expectations. Whilst life is always changing, the mandir remains constant. It supports individuals through every stage of their journey, from the children's forum and youth activities to the care group for the elderly. It continues to remain a source of peace whilst bringing together all generations of society. Every need is met in the mandir, be it health, social, spiritual or cultural. Mandir has been a large part of my life since it has opened, and not just spiritually, obviously, but also in the friendships that I have made. Through the seva that I have done, I have been introduced to new people that maybe I may never have met. Being a family that's living in the UK, which is outside of India, to stay connected to our roots and who we actually are, the twins have actually learnt a lot about the mandir and have a connection from when they were little with the mandir. By coming here, they understand things like Aarti Thar, so the basic Anik rituals which we do at home, as well as in the mandir. If we never had the mandir, it would be really hard to keep them connected to their roots and who they are as Hindus, and who I am as well, as a family, and how we are. Life no center છે, so brings together whole family, whether they live together or they don't live together, they are living in different family. But this mandir joined them as a joint family. I think it brings the bond together with the family. It's like a bit, mandir became like a glue, glued us together, made us stronger, you know, so we wouldn't break if something comes. Coming to a place like this, it helps you in your life, it helps you come over struggles, difficult times that you face. This mandir is a huge positive impact on my life. I've got married, had children, and this is like my base. This is where I come for all my answers, and this is where my kids learn the things I cannot teach them. This is where my husband learns about my culture. This is the same place that I come to for my peace. This mandir is a lifeline.
And the changes in my personal life, the mandir has been central. That's never changed and it never will. So I don't know what I'd do without it. It's crucial. It's completely and utterly crucial. And it's always going to be there, which is the best part. So for my children and for generations to come, they don't know how lucky they are. This is a beautiful Hindu mandir that has been built based on Hindu Vedic scriptures, and it's so real and tangible that they can feel part of how important their culture is. અને અહીંયાથી જે સંસ્કાર મળશે ને એ છોકરાઓ કોઈ દિવસ ભૂલવાના નથી અને અહીંયાથી જ આ છોકરાઓને આપણા સ્વામી બાપા માટે જોડાણ થશે. But it's through the mandir that we, and through the guidance of the Satpurush and his teachings, that we learn things. It builds our character. It makes us who we are. And I think the mandir will help ground the future generation. It will remind them. Sometimes it's not where you're going, as somebody once said, but it's where you've come from. And this mandir will give people that route. You won't lose your culture. You won't lose your dharam. You won't lose satsang if this mandir is here. Because this mandir is where people have got that. And generations like me, you, are coming here because maybe our parents did or our grandparents did, and then our children will. So this mandir will help keep satsang alive for generations to come. I think the seva really moulded us. You see, every part of the mandir, it's intricately carved. It's shaped. And Swami, he really did carve us. He carved us and moulded us and shaped us, and we became very strong. Like the pillars of the mandir, we became very strong, that whatever come may, whatever hardships that come in our life or through seva, obstacles, we can actually now face them, and we can face the challenges and find a solution because we've done all the hard work, we've gone through it all. And the Patthar Satsang Karavse. That's all I can say. This will continue, for time on. And that's our loss. So, do what we can. And a mandir is going to impact on so many people's lives. The mandir has and will continue to transform many lives. There's just no words. Once experienced, the mandir's splendor can never be forgotten. And its legacy thrives not only within the hearts of the Hari Bhaktas, but within the heart of the wider community. 25 years ago, I joined the historic celebrations at BAPS Shri Swaminarayan Mandir. For the Hindu community, this was a moment like no other, because it brought together Hindus from across the generations and also from across the country. And it has since then been the centre point of our community and cultural relations for decades. The mandir is of course a central part of so many lives for so many people, and it is not just a place of worship. It is a masterpiece when it comes to craftsmanship that rises above London's beautiful and iconic skyland, and now it's recognised as a testament to London's multiculturalism. But it's also well known for the extensive way in which it brings people together of all faiths and also of no faiths, but all backgrounds, and also how we celebrate the very best of our culture and auspicious occasions and festivals while respecting the values of Hinduism. Many leaders and dignitaries have paid their own respect to our community when visiting the mandir. To this day, the mandir remains an iconic place of worship for us all. And I've been blessed as I've visited the mandir on many occasions, and also through my own connection, through my family, which makes this mandir a deeply special place, as it was on that very first day 25 years ago, having been built with such dedication and compassion as well as devotion, and it will always continue to be so. Happy 25th anniversary, what an amazing achievement.
The temple is one of the most important sites in Britain. We've got two in the borough. We've got Wembley Stadium and we've got this beautiful Mandir as well. And they're two of the places in the UK that most people come to visit. So definitely, if you go on the tourism sites for London, Neasden Temple is down as one of the best places to visit, and I can absolutely vouch for that. So it's really, really special for us with one of the largest Hindu communities in the UK. So I'm really proud to have the Mandir in my constituency in Brent and as part of Brent Central. When you're driving along the A406, all of a sudden, you know, in your eye line there's this beautiful building and people kind of think, what is that? You know, you're automatically drawn to the Mandir. And I remember the first time that I came into the Mandir, and you just have a sense of peace when you come in. It's very calming, it's very serene, and for a moment you kind of just slow your whole life down and you think about all the possibilities that could happen. I've been to the Mandir before I was an MP, during being an MP, and after I was an MP, and then back again. So it's another home to me. The Mandir to me is a symbol of beauty and calmness, reflection and peace. And what better symbol can you be than those? So when the pandemic hit, I knew there'd be a lot of people wanting to come to the Mandir to pray, give worship, you know, hope for this to pass. But it couldn't happen. And it wasn't a surprise to me that the Mandir then decided to take what it does best to the community. And I had people calling me, asking me, who needs to be fed? Do the doctors and nurses need help? Do they need transportation? What is it that they need? Because the Mandir is part of the community. And so the Mandir community went out and spread, if you like, that love to the rest of the community. But more importantly than just being an iconic and beautiful building, the temple and the worshippers and the devotees at the temple are a really, really important part of our community. And they've done that fantastically for 25 years. But actually this last year, you know, your year of your anniversary, when you were meant to be having fantastic celebrations, when we, Brent, was the London Borough of Culture and we were going to celebrate together, it's really been a really sad year in some respects with COVID. And the temple and the people who work here have more than risen to the challenge, and they have been amazing community advocates and activists throughout this period. So we had many health workers, many council workers who are working in care homes, looking after people, the most vulnerable people in our society. And the Mandir once a week would bring, or twice a week I think it was, would bring us the most fantastic lunch, which was really necessary because there was no shops open for those who were working to be able to get lunch. So that was really amazing and really, really important that the Mandir as well was able to help and support the most vulnerable people with services to their homes as well throughout COVID. So that has been even more significant at a time of greatest need for our communities than the Mandir has been there and has been part of the strength of the local community. So not just happy anniversary, a massive thank you from me. So there was a time, for instance, when we had a high prevalence of diabetes in Brent, and the Mandir ensured that they put on a special function that lasted for a week, educating people about diabetes, what they needed to do, how they needed to check what they eat, how they needed to check their blood pressure. All of that happened. It was the same with the Anthony Noland Trust about giving blood. You know, the Mandir put on a great event. So it's more than just a building. It is a community hub, but it's also an information hub as well. So it served the community really well, and not just one community. Yes, it's
Hindu mandir, but it serves all communities. Thank you for being an amazing part of our community here in Brent. So the mandir, the devotees are a community in themselves, but they're not a community that cuts themselves off. They're a community that's part of the wider communities. Well, if you consider 25 years ago and the level of progress over 25 years for the Hindu community who have settled in Britain and in Brent, wow. So I would say, your aspiration, you should never ever, no young person, no matter who they are, race, colour, creed, faith, no one should hold back on their aspirations and ambitions. And the part of my role and the role of other people who work in public service is to try and help young people achieve their aspirations. So that's a partnership and we should always work together. This mandir has become a haven for all those who enter, a sanctuary for young women to flourish. Amidst the marble pillars of this mandir, they too are able to carve their own pillars of identity. Living amidst the chaos of today and in these turbulent times, the daily darshan of the murtis gives me the courage I need to remain firm and strong. The divine darshan is the pillar behind my sense of stability. The distinctive features of this mandir are universally recognized. Its grand pinnacles stand tall and strong against the London skyline. Its divinity illuminates far and wide. For me, it is one of the world's wonders. As a British Hindu, I feel proud to associate myself with the mandir, as it shapes my identity. I am eternally indebted to this mandir for always making me feel at home. I am grateful to have a place of solace, a mandir that helps me overcome daily obstacles, a mandir that reminds me to be grateful for a rich and fulfilled life. For this, I offer the mandir and my Satpurush my wholehearted gratitude. This mandir is part of a larger community where we share our festivals and celebrations with one and all, creating a real sense of unity in diversity. It provides a platform for many like me to preserve traditions, strengthen roots, and maintain a sense of pride and connection with our culture. The mandir has provided me with innumerable life lessons. It has shown me the correct way to behave and how to discern between right and wrong, guiding me through every step. I have been eternally granted with the values of servitude, humility, and discipline to live a life strengthened by morals. My mandir has grounded and cushioned me with a circle of strength and love. With every birth or marriage, this unit grows and is tied together with our daily satsang, anik and garsabha. This is the recipe for harmony and sump within the family. My mandir has given me happiness and fulfillment in every single way.
It has brought me an everlasting bliss. It moves me closer in the direction of my Guru, Mahant Swami Maharaj, and fills me with the closest thing to magic I know. It is the epitome of sheer delight. This is my Mandir's everlasting silk. The Mandir has gifted me lifelong friends, priceless connections which are simply unbreakable, enclosed by a bond above time and space. These friendships are forged out of love, respect, and heartfelt emotion, an eternal amity through these Mandir friendships. As my life and journey of exploration continues, I learn that our foundations and origins are of immeasurable worth. I am eternally guided by my Mandir, flourishing within me the core qualities of determination, optimism, and the provision of humble services. It truly is an overflowing fountain of values. My Mandir is empowered by a divine tranquil aura, a refuge away from the darkness, where my mind is still and I remain in the service of my dearly beloved Purna Purushottam Narayan, a haven where I attain my own inner peace. As the years flew by, satsang continued to grow. The 2,250 square meter Haveli filled up with Haribhaktas. The ornate doors of this Mandir have forever remained open to all, fostering a family of Haribhaktas, adhering to their Guru's ideals of Samph, Suradai Bhav and Ekta, bound together as a support system to help each other through thick and thin. 1995નું એ વર્ષ મારા પરિવાર માટે ઘણું વિશેષ હતું. ન્યૂસ્ટનમાં ભવ્ય શિખરબદ્ધ મંદિર બન્યું અને એ જ વર્ષે અમે કન્વીનિયન્સ સ્ટોર ખરીદી બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. શોપમાં ઠાકોરજીની પધરામણી થઈ. મને આજે પણ યાદ છે, શોપના અમારા રોજના વપરાશના એક ડ્રોવર ઉપર જ ઠાકોરજીને બિરાજમાન કર્યા હતા. બરાબર 20 વર્ષ પછી 31 ડિસેમ્બર 2015નો એ દિવસ અચાનકથી 3 માણસો શોપમાં આવી મારા હસબન્ડ પર હુમલો કર્યો. મારા હસબન્ડ સીધા જમીન પર પડી ગયા. આમાંથી એક માણસ એક હેવી કેશ મશીન લઈને મારા હસબન્ડના માથા ઉપર મારવા જતો હતો કે ત્યાં મારા હસબન્ડની નજર પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ફોટા ઉપર પડી. એકદમ જ તેમણે પાસે આવેલું ડ્રોવર ખેંચી લઈ પોતાનો બચાવ કર્યો. હા, આ એ જ ડ્રોવર હતું કે જેના પર 2 દાયકા પહેલા ઠાકોરજી બિરાજ્યા હતા. જાણે અમારી આ રક્ષા કરવા માટે જ ના હોય. 3માંથી એક માણસ પાછળ જ્યાં અમે રહેતા હતા ત્યાં આવીને બારણું ખખડાવ્યું. હસબન્ડ આવ્યા હશે એમ સમજી મેં જેવું બારણું ખોલ્યું ત્યાં તો એ માણસે મારા માથા પર હુમલો કર્યો ને હું બેભાન થઈ ત્યાં જ ઢળી પડી. અવાજ સાંભળતા મારી દીકરીએ પોલીસને ફોન કર્યો. હુમલાખોરો ત્યાંથી ભાગી ગયા. મારા હસબન્ડ અને દીકરીએ મને ભાનમાં લાવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પણ બધું નિષ્ફળ રહ્યું. ત્યાં જ તેમણે પ્રાર્થના કરી નીલકંઠવર્ણી મહારાજનું પ્રસાદીનું જળ મારા મોઢામાં મૂક્યું અને મને હોશ આવ્યા. આ પછી જે બન્યું તે મને ઘણું સ્પર્શી ગયું. આ ઘટનાના સમાચાર મળતા જ નજીકમાં રહેતા સત્સંગી 5 જ મિનિટમાં અમારી મદદ કરવા આવી ગયા. તેઓ મને હોસ્પિટલ લઈ ગયા જ્યાં ખબર પડી કે મારા મગજને માઇનર ઇન્જરી થઈ છે એટલે મારે હોસ્પિટલ જ રહેવાનું થયું. હું હોસ્પિટલમાં રહી એટલો સમય આ સત્સંગી મારા ફેમિલી માટે રસોઈ બનાવી ઘરે આપી જતા. જ્યારે લંડન મંદિરના પૂજ્ય સંતોને સમાચાર મળ્યા ત્યારે તેમણે પણ પ્રાર્થના કરી, ફોન કરી મારા હસબન્ડને સહાનુભૂતિ આપી, બળભરી વાતો કરી. બીજે દિવસે ઘણા સત્સંગી મારી ખબર જોવા હોસ્પિટલ આવ્યા જેથી મને પણ હિંમત મળી. આ સમયે મારા સાસુને સ્ટેજ 4 કેન્સર હતું. આ સત્સંગી મારા ઘરે અને શોપ પર પણ રોજ જતા જેથી મારા હસબન્ડ અને ફેમિલીને જરૂરી એવી સહાય અને બળ મળે. આવા કપરા સમયની ક્ષણોમાં જ મને એ અહેસાસ થયો કે મારા કેટલા મોટા ભાગ્ય છે કે આ મંદિર અને સત્સંગ મળ્યા. આ મંદિરે મને એક એવા પરિવારની ભેટ આપી છે જે સંકટ સમયમાં અમારી પડખે આવી ઊભા રહ્યા.
અમારા સાથી બની રહ્યા. ખરેખર તેઓએ જે રીતે નિસ્વાર્થ ભાવે ઘસાઈને અમારી મદદ કરી છે તેનો આભાર હું કઈ રીતે વ્યક્ત કરું. આમ તો આ ઘટનાથી હું ધ્રુજી ગઈ હતી, પરંતુ જેવા મેં મંદિરમાં ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિના દર્શન કર્યા કે તરત જ મારો બધો જ ડર જતો રહ્યો. દરરોજની કથા, પ્રાર્થના, ભજન ભક્તિ અને માનસીથી મનમાં અનેરી શાંતિનો અનુભવ થતો. મને વિશ્વાસ છે કે ભગવાન હંમેશા અમારી સાથે છે. આ મંદિરમાં શીખવાતા પાઠ, દિવ્ય મૂર્તિઓ અને આ સત્સંગ પરિવાર એ સર્વે અમારા વિપરીત સંજોગોમાં સાચા અર્થમાં મારા પરિવારનું કવચ બની રહ્યા. As a girl, my aspirations were simple. I wanted to study hard, get a decent job, and be part of a loving family. On the one hand, my partner-to-be was born and brought up in a large satsangi family. I, on the other, came from a small family where spirituality in the mandir played almost no role in our lives. Little did I know that that was soon about to change. 16 years ago, Brahmukh Swami Maharaj gave blessings for our marriage and was in London when we had our atmel ceremony. Marrying a satsangi was a daunting prospect as I had no idea what to expect. But Swami Shri's words to my husband brought me huge solace. He said, "Never force any niyams on your wife and never enforce satsang on her. She will accept it in her own time." In that moment, I just knew that there was something different, something pure about the satsang and about the mandir. As a new bride, I went with the flow. I went to mandir every Saturday, but never really understood what was going on and, in all honesty, was not interested. I recall sitting in sabhas and even Swami Shri's puja, feeling bored and falling asleep. That's how bad it was. However, soon afterwards, I began to notice the way people in the mandir willingly gave up so much of their free time to help others by performing various sevas. This ranged from leading national projects to volunteering in the kitchen. I was moved by the fact that no matter how successful people were in their professional careers, they gave their time to do the most basic sevas like washing dishes without expecting anything in return. I was deeply impressed by this pure selflessness that I saw thriving in London Mandir. They had truly imbibed Brahmukh Swami Maharaj's life's motto, "In the joy of others lies our own." I remember being so intrigued by the way in which everyone did their seva with a smile on their face, always laughing and joking with one another. I felt a true sense of unity and fraternity. Collectively, this gave me the feeling that there was something special, something true about the mandir. Being naturally drawn to these positive people, I started doing seva by joining the Yuvti Mandal registration team. Swami Shri's visit to London in 2006 was the true turning point of my life. I finally began to understand deeper concepts in satsang. This gave my life a new meaning and a new purpose. I became more involved in mandir activities, helping out in a wide range of sevas, which I began to thoroughly enjoy. I also started satsang reading and taking the satsang exams. I now keep satsang at the forefront of everything I do, and it is my guide through life's biggest decisions. These teachings and discourses have nurtured me into a more positive person and provided me with the strength and resilience to battle through life's toughest challenges. Thanks to the mandir, I have been able to consolidate my faith, preserve my Hindu values, and most of all, experience divine spiritual bliss. Thank you, London Mandir. Each generation has found its own unique place in this mandir. Every Hari Bhakta,
no matter how young or old, has become a pillar of this mandir, upholding its values wherever they go. मंदिर मेरा हरता अंधेरा, ये मंदिर मेरा हरता अंधेरा, हृदय में ज्ञान प्रकाश का प्रभु पुंज भरे वो सुनहरा। ये मंदिर मेरा हरता अंधेरा, हृदय में ज्ञान प्रकाश का प्रभु पुंज भरे वो सुनहरा। ये मंदिर मेरा हो, मंदिर मेरा हरता अंधेरा, हृदय में ज्ञान प्रकाश का प्रभु पुंज भरे वो सुनहरा। ये मंदिर मेरा हो, घर समाज और राष्ट्र विश्व में मंदिर शांति प्रदाता। घर समाज और राष्ट्र विश्व में मंदिर शांति प्रदाता, एक तंतु में बांधे सबको। મંદિર જોઈ સૌ આશ્ચર્ય પામે, પશ્ચિમની દેશમાં આવું બની શકે? 25 વર્ષ પળમાં વીતી ગયા છે,
પણ પથ્થર તો હજી સત્સંગ કરાવશે. આ પ્રગતિનું સાક્ષી બની મારું હૈયું ખીલી ઉઠે છે. મારા મોટા ધન્ય ભાગ્ય કે મને આ સમર્પિત ગાથાને નિરૂપવાનો અવસર મળ્યો છે. આ સમર્પિત મહિલા હરિભક્તોનો આભાર કેવી રીતે માની શકીએ, જેને આ મંદિર નિર્માણ માટે એમનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું છે, જે આ વારસાનો ધ્વજ ઊંચે ને ઊંચે લહેરાવે છે, જે આધુનિક પરિસ્થિતિમાં પણ આ મંદિરની જ્યોત એમના હૃદયમાં રાખે છે. આ સાગર જેટલી મહિલાઓને મેં ગાગરમાં સમાવી દીધી છે. આજે તો મેં અલ્પ મહિલાઓની ગાથા ગાઈ છે. ગુણાતીત ગુરુઓની પરંપરા છે કે સર્વને આદર આપવું. નાના મોટા બાય ભાઈ સર્વના ગુણ ગાવવા. અનેક મહિલાઓ છે જેના ગુણો હું આજે ગાઈ નથી શકી, જેમને પણ નિસ્વાર્થ ભાવે અનંત ઘણી સેવા કરી છે. કેટલાક મહિલાઓ પૂર્ણ રીતે સમર્પિત થઈને સેવા કરતાં કરતાં અક્ષરધામમાં બેસી ગયા છે. કેટલાક મહિલાઓ ત્યારે સેવા નથી કરી શક્યા, પણ વર્તમાન કાળે સમર્પિત થઈને સેવા કરી રહ્યા છે. એમના ચરણની રજ બનીને હું પાવન થઈ ગઈ છું, અને એમને જેટલા સન્માન કરું એ પણ ઓછા છે. આ અપરિતમ મહિલા હરિભક્તોને મારા કોટી કોટી પ્રણામ. આ હરિભક્તોના પ્રાણ પ્યારા ગુરુઓ બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ, બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને વર્તમાન કાળે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ, જેમને એક વચનમાં આખું મંદિર ઊભું કરી દીધું, જેમની પ્રેરણાદાયી શક્તિથી હજારો હરિભક્તોને બળ મળ્યું, જેમણે નિસ્વાર્થ ભાવે આ મંદિર એમના લાડીલા હરિભક્તો માટે નિર્માણ કર્યું, તેઓને અનંત ઘણા પ્રણામ. સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ, જે કેવળ આ મંદિરના સર્જક નથી, મારા પણ સર્જક છે, અનેક જીવ પ્રાણી માત્રના સર્જક છે અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના પ્રેરક છે. મારા પર્વતોની ટોચથી લઈને મારા સમુદ્રની તળ સુધી હું તમને કોટી કોટી વંદન કરું છું. હે સ્વામી, જ્યાં વાત આવે આપના ઋણની, ત્યાં થઈએ નતમસ્તક અમે. અનંત ઋણ આપના અમ ભક્તો પર ચૂકવી શકીએ ક્યાં અમે. ખૂટી પડે છે શબ્દો અમારા, પણ કરીએ છે થોડી કોશિશ અમે. કરું છું વાત એક ઉપહારની, જે આપ્યું હતું 25 વર્ષ પહેલા આપે. અદ્ભુત અવલૌકિક સુંદર મંદિર બની શોભતું લંડનના હૃદય સમૂહ. કેવો મૂક્યો વિશ્વાસ આપે કે વેચાઈને પણ કરશું મંદિર પૂરું અમે. બાકી બાહુબળે બધુંય કરતા ક્યાં વાર લાગે છે આપને. અનંત જીવોના કલ્યાણ માટે પથ્થર સત્સંગ કરાવશે, આપ્યા એ આશીષ આપે. કેવા ઢળ્યા આપ કે આવ્યા વર્ષો વર્ષ એક માસ. આનંદ ઉલ્લાસ કરાવતા શીખવ્યા સત્સંગના પાઠ આપે. મંદિરના કણકણમાં જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે, ત્યાં સ્વામી આપની સ્મૃતિઓ બધી ઉભરાય છે. કહ્યું હતું ને સ્વામી કે ખૂટી પડશે શબ્દો અમારા, પણ અંતરના ભાવને સમજતા ક્યાં વાર લાગે છે આપને. શબ્દો જ નથી આભાર માનવા આપનો. કેવું દિવ્ય અને ભવ્ય મંદિર આપ્યું છે આપે અમને.
રાજી કરવા યોગી પ્રમુખજી આપને સમ, સુરદભાવ અને એકતાથી રંગીએ એ યુરોપને અમે. માંગીએ એવા આશીષ અમે. હે મહંતજી, બનાવજો ચૈતન્ય મંદિર અમને. માંગીએ એવા આશીષ અમે. હે મહંતજી, બનાવજો ચૈતન્ય મંદિર અમને. આ સમર્પિત વારસો હવે તમારા દ્વારા ચાલુ રહેશે. આ સિંહ ગર્જના સમાન સમર્પણનો કોલ હવે આપ સર્વને ઝીલવાનો અવસર આવ્યો છે. તમારા બધાનો આ નવો યુગ જોવા માટે હું ઉત્સુક છું. ભલે તમે સૌ અત્યારે મંદિરમાં નથી બેઠા, પણ ગુણાતીત ગુરુઓ દ્વારા આપ સર્વ ચૈતન્ય મંદિર બની શકશો. તમને આ પ્રગટની અલૌકિક પ્રાપ્તિ મળી છે, સ્વયં અક્ષર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ મળી છે. તો હવે આ દેહથી શું ન થાય? એમનો યુકે અને યુરોપ રંગવાનો દિવ્ય સંકલ્પ હવે અમારો છે, જવાબદારી અમારી છે. આપણે આ ઐતિહાસિક અને સમર્પિત મહિલાઓથી બળ અને પ્રેરણા લઈએ કે એમની જેમ મહંત સ્વામી મહારાજના પવિત્ર ચરણોમાં અમારું સર્વસ્વ અર્પણમ. આ મંદિર બન્યું છે સૌનું પ્રાણ, પણ એક એક પથ્થરમાં છે આપનું બલિદાન. કેવી રીતે હું ગાઉં આપના ગુણગાન, મંદિર માટે તમે જીવન કર્યું કુરબાન. સ્વામીને સર્વસ્વ કર્યું છે અર્પણ, એ તો છે આપનું અદ્ભુત સમર્પણ. આ છે લંડન મંદિરની ગાથા, વર્ષો વર્ષ રહેજો સંભાળતા.